it is the time to honor dignitaries on the dais. Now it is the time to honor our President. I request our Principal to adorn our President with the shawl. I extend the hearty congratulations and best wishes to our beloved new principal, Dr. A. Venkatesan. May I invite our respected principal to welcome the gathering. Good morning to all. Good morning, sir. I don't believe that it is a new assignment. I had an opportunity to serve you for teachers, college and students. Thank you, Vanessa. Esteemed President, most respected Secretary, respected guest of this morning, Dr. Jerida Madam, Vice Principal, IQAC Coordinator, Deans, Heads of the Department, COE, Coordinator of Self-Financing, Directors, my dear colleagues, good morning to all again. It gives me immense pleasure for me to welcome you all on this FDP program organized first day of our college for this academic year 2023-2024. At the outset, it is great honor for me to welcome our President, Engineer Pon Balasubramaniam, for accepting our invitation and preside over the function and will give presidential address. We know his active participation in all our activities. On behalf of college, on behalf of you, we welcome you, sir. Next, it is great privilege for me to welcome our Secretary, Sri Pon Ravichandran. As you know, his continuous support will to do something for different to our college, move upward for the development of our student. So on behalf of college, on behalf of IQAC, on behalf of you as well as me, we welcome you, sir. When we had discussion with many colleagues from university as well as our college, in particular Tamilnadu, we asked some person to deliver counseling to our staff, particularly student counseling. The name strike in all minds is nothing but our chief guest of this morning, Dr. Jerida Madam. She is well versed in counseling, student counseling and age-old counseling. For the past 2 decades, he guides many aspects of children and age-old people and college students. So, such a high personality today we are having as a chief guest. So, on behalf of college, on behalf of IQAC, on behalf of you and me, I welcome you. I welcome all deans, heads of the department, directors, coordinators, and my dear colleagues. It is an occasion for us to meet again after a 2 months vacation. We have to start do something for the society, for the student, and for the nation. So why we go for psychological counseling for teachers in higher education? The reason is, one thing is, after Corona, the student nature has changed drastically. You cannot control him.
because they are technologically savvy. They are technologically driven people. They know very well operating mobile than us. They can do it fraction of second. It takes us hours together. They are such a highly talented grasping power they have. But for example, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 85-90% வாங்கினவன் மேத்ஸில் he wants to join computer science. அவன் 95 மேத்ஸில் எடுத்திருக்கான். இல்லை நீ மேத்ஸ் படித்தா நல்லா இது ஸ்கோப் இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னான். அவன் சார் உங்கள் காலத்தொட்டு கும்பிட மேத்ஸில் மட்டும் போடுறாதீங்க. Why he scored 95 in +2. 95. That boy is not willing to join mathematics. I amazed about it. ஏன் அவன் இது மாதிரி நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா அது மேல ஒரு ஃபோபியா, ஒரு பயம். 95 மார்க் வாங்கினோடனே அது பயந்தானா, அப்புறம் மற்றவெல்லாம் என்ன சொல்றான்? ஸோ டெக்னாலஜி savvy இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட், why they are fearing about subject, right? ஏன் அந்த சப்ஜெக்ட் something is missing. One thing is counseling. I believe that one thing is counseling. We have to dispel such kind of phobia, such kind of fear in their minds. It is an occasion for us to dispel such kind of fears and mind. How to dispel such kind of fear in his mind? We have to approach it scientifically. That's why this FDP is organized to awake, enlighten our skills on counseling aspect. That's why IQAC organized such kind of program for us. We congratulate IQAC coordinator for such kind of thing. We thank Dr. Tamilnadu for introducing such a wonderful speaker. Then in the session, I hope that these sessions will help you to know about what is a counseling, how you are going to sort out the issues of our wards, our students. That's why we organize this workshop. I do hope that you will enjoy. Today's speaker has vast experience in counseling, particularly children, college students and age-old people. So once again, we thank you for all. We welcome you all, and we thank our chief guest for accepting our invitation with a very short span of time. So again, we welcome you, ma'am. We thank our management, in particular President and the Secretary, who has constantly supported us to organize this kind of program to develop, enhance the skills of our teachers, ultimately for our students, ultimately for this nation. Thank you one and all. Again, we welcome you. Have a nice day. Have enjoyed this session. Thank you one and all. To preside over the FDP, we have in our midst our Honorable President, whose vision for the college is admirable. He takes effort in providing best facility for all the campus. He is known for motivation to faculty members. Honorable President, we thank you for the presiding over this FDP. On behalf of Secretary, Principal, IQAC and staff members, I extend a warm welcome to you and invite you to give the presidential address. Thank you. Good morning to all. I could see the beaming faces after a long vacation. It's nice to see you, and I want you to remain like this throughout the academic session. Anyway, congratulations for another beginning of a new academic year with a new principal. A lot of new things have happened in the campus. I'm sure you're all going to enjoy that and ensure that our students also enjoy that. They should not, as principal said, every student should not feel that it is a burden on him to do his studies. Rather, you should make it interesting to him
and ensure that he is very much light with the subject. So a lot of new things we need to do, and I am sure this new academic year is going to provide you all such opportunities. Though counseling is not new to you, I know you all have been doing it, but I think it's better that we should have a professional to enlighten us more about it. So I'm happy that Dr. Cherida has come over here, who has vast experience in counseling, both youngsters as well as elders. A lot of experience. Definitely we stand to benefit from that experience. I'm sure that, thank you madam for accepting our invitation and be here. Let our teachers enjoy your counseling session. As principal pointed out earlier, after Corona, the students are more informed because they have been tech savvy. They have been spending more time on their gadgets, especially the cell phone. And so they think that the teachers are incapable of understanding what their expectations are. So we need to counsel him and ensure that he needs to learn in the right way. This session will definitely help us to achieve that feat. With that intention only, your IQAC coordinator and principal has organized this session. I thank the principal and the IQAC coordinator for making such a good arrangement. I thank every one of you for coming for this FDP, because anything well begun is half done, and you need to sharpen your saw before you can start cutting the tree, right? So you all have come here, and this session is going to be an eye-opener for every one of you. Congratulations to you all, and wish you all the very best. A lot of expectation is hanging. The research area, see, the teachers are now multi-dimensional personalities. You need to do your research, you need to teach, you need to counsel the student. You are expected to do many more activities, not just teaching alone. So you need to excel in every sphere and ensure that you bring good name and fame to you besides to your institution. I am sure you all will agree and you all will work towards it and try to do more as what you did last academic year. At least 10% more in achieving the expectations of NAAC and other accreditation agencies. We narrowly missed the ranking this time. A lot of good effort had gone in applying for the ranking. I congratulate every one of those who involved in applying for the ranking, NIRF ranking, especially Dr. Mohan Chilvi and Dr. Saravanan, Dr. Venkatesan and other faculty members who had supported them with a lot of data and other inputs. But nevertheless, this academic year, we will definitely achieve and will be within the 100th rank. We had the potential, but some lacuna has deprived us at the last minute in getting the rank. I am sure we will achieve this year with all your support. Wish you all the best and have a good day. Thank you. Our secretary is very methodical, well organized, good managerial skills, simple, humble, respectable man of few words, committed gentleman with vision of uplift the college to a greater height by being proactive in his approach. He is organized and exemplary in his leadership. He is none other than our secretary. May I invite our honorable secretary to give his felicitations. Good morning. Good morning, sir. New semester, new day. It's really happy to see you all here with all smiling faces. Dr. Karnavaran is all of smiles. I'm so happy to see him. All of you all, it's really wonderful to see. It's 2 months looks a long time suddenly, and really happy to see people, Dr. Palniandi, all of them are, full of enthusiasm here. I request Senior Professor Dr. Rajendran and others seated at the back to kindly come forward and be seated. It's a request. I request you to kindly come forward. Dr. Surendra Kumar, others seated at the back, kindly come forward, please.
It's wonderful. We see a new beginning and we have a lot of challenges ahead, as our president told us earlier. So we are going to equip you with more tools in counseling and other things. We have our resource person, Dr. Jarida here, who is going to guide you and help you in assisting. Of course, you all already know a lot of counseling and other aspects of things. But with maybe a new aspect or a new view or a new angle to it is going to be expressed to you all. I'm sure you will all have a good time in understanding these kind of new tools which is going to enable you, to help you assist the students achieve their goals. As you all know, there is a lot of competition in institutions, and students are the quality of input students are going to be very is deteriorating due to corona and other aspects of whatever has happened. So there's going to be a long and Herculean task for all of you all. I'm not trying to scare you, but then that's the reality. I'm sure all of you would take it up as a challenge and would achieve the goals in helping the students achieve a good livelihood and a good employment opportunities for them. I would like to thank the team which worked on NARF and all the others who have helped in working towards the NARF ranking. But though we could not get it this year, I'm sure next year you're all going to make it possible. I also request all the staff members, you have been doing very good work in research and publications. We have been doing wonderful work for all the time and again. Request you to kindly continue doing such wonderful work in research apart from your daily teaching, and take it up as a special request from me. With this few words, I thank Dr. Jarida for having accepted our assignment and to be here present today and deliver the lecture. Thank you all. Wish you all good luck for the next semester and have a wonderful time. Thank you. Thank Jarida for her speech on psychological counseling for teachers in higher education. Over to you, ma'am, for your presentation. Thank you, ma'am. A very good morning to one and all gathered here. I'm much honored to be here in this campus. This is the first time I'm visiting this campus. So the campus looked very pleasant, very respectful. Right from the gate, I could see everyone wishing the people who's entering with a car, and very polite. I really acknowledge that. I was cherishing within me. So my greetings to Engineer Pon Balasubramanian, the president of this prestigious institution, and my greetings to Shri Pon Ravichandran, the secretary of this prestigious institution, and my greetings to the principal, Dr. Venkatesan, and the IQAC director, Dr. Tamilnadu. I'm much fortunate to be here to meet the faculty members again and again, because I have my friend who worked with me in Kaveri College, Madam Geeta, I know? Yes. So happy to see faces known to me and unknown to me. So Madam also introduced me with very nice few words what I have done in my career. So I started my career as teacher in Kaveri College soon after my post-graduation in the year 1996, and I have travelled so far with a lot of publication and other things. So meanwhile, being a social worker, I have started working in the field of mental health also, and why mental health is needed and what is mental health and all. So maybe I would like to have some interactions. Can I step down and have some? So basically I feel that as teachers, our president and secretary and principal were saying you were having 2 months of full vacation, but of course it is not a vacation for teachers, isn't it? So we have some other works also, evaluation work and all those things. But of course we didn't come to the campus on time and we didn't sign the register. Yes. So I want you all to be bilingual also. So 2 months leave after the holiday, people have come, and even for me it is going to reopen 1st of July, 3rd of July we are going to start functioning. So before that, let us all do a small activity. Yes?
Yes, sir? Yes. So maybe you can raise up. கொஞ்சம் எழுந்திரிச்சுக்கோங்க. Please don't consider your ages. Consider that you are a small child. Yes, you are an adolescent because we all like to be an adolescent. Yes or no? That was a very beautiful, flowery, enjoyable stage. இப்போ நினைச்சு பார்க்கலாம் அந்த டைம்ல நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா படிச்சிருந்திருக்கலாமே. Yes or no? Yes, இன்னும் நல்லா படிச்சிருந்திருக்கலாம், பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆயிருக்கலாம். பட் அந்த டைம்ல நம்ம படிக்கல, நம்ம கொஞ்சம் வேற விதமான டைவர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. எஸ், நம்ம ஏஜுக்குரிய விஷயங்கள் மேபி ஐ ஆல்சோ ஃபால் இன் யோர் ஏஜ். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். பிகாஸ் நான் ரொம்ப ஹெவி ஆக்டிவிட்டிலாம் தர மாட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் சின்ன ஆக்டிவிட்டி. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் ஸ்பேஷியஸாக கொஞ்சம் நின்றுக்கோங்க, கிராம்ப்டாக நிற்கிறேன்னா. When I say cow, நீங்க வந்து cow எப்படி கத்தும்? Yes, you have to do that. When I say cat, you have to meow, meow. You have to. When I say crow, நீங்க என்ன செய்யணும்? Why I'm giving these exercises to release your tension, to release your fear. இன்னொரு activity கூட நான் plan பண்ணிருக்கேன். Maybe after the break, maybe when we reassemble, we can do this. So this will give you a lot of relaxation. Maybe you should consider that you are in your adolescent stage. You have to be very free, very comfortable. Don't have any problems in your mind. Don't think about anything. Don't think about the preoccupation. Enna kashtam, enna prachana irundhalum, you have to forget it. Okay, so let us start. Cow. I wanted to hear the voices. Yes. Cat. Crow. Cow. Cat. Yes. Another small activity. When I say in the pond, you have to go backward. When I say on the pond, you have to come front. சரியா? சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் to relax, make yourself comfortable, be comfortable. Actually, நாங்க எங்களோட psychological training programல we give rigorous exercises to release that pressure and tension, but since it is a new group, I'm doing this. Yes, can I go? At the last, sir, நீங்க comfortable இருக்கீங்களா? Yes, will you just do what I'm asking you to do? Yes, okay. In the pond. On the bank. In the pond. On the bank. On the bank. Okay, in the pond. Okay. Cow. Crow. Cat. Yes, thank you. Can be seated. So, I was asked by the principal to talk about psychological counseling for teachers in higher education. What do you mean by the word counseling? What do you mean by the word counseling? Because now counseling is used in all the sectors. You know, when you go for admitting your children in MBBS or in engineering or in any college, they say counseling. Come for the counseling. Our counseling code is this. Yes? Then when you go for any treatment, no, they say go and meet the counselor. What is psychological counseling? That is why I purposely gave the name psychological counseling. We have career counseling in the college. Yes or no? We have career counseling. We counselors do marital counseling, premarital counseling, postmarital counseling. We also do rehabilitation counseling. Yes, we do crisis counseling. So those are all our work. Okay, what is psychological counseling? Counseling for the problems of the mind. Yes, so this is very important. So நிறைய நேரம் என்ன பண்றாங்கன்னா counselingனா they say counseling எனக்கு தெரியும், but it is an ocean. Counseling is an ocean. It has lot of theories, lot of models. It is lot of facts have come out of it because you know உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து to understand the human mind. Yes, it is very very difficult.
It's very, very difficult because you may not know who is thinking about you in what way. Yes, and who is thinking about, because maybe some 150 people are here in this hall. Okay, physically present, mentally absent. That is what we experience with our students also. By the look, you will not be able to understand what they are thinking, what they are planning to do. Yes, so reading the mind of human being is very, very difficult. So psychological counseling is one, it doesn't help you to read the mind of other people, but it will make the mind pleasant, calm and more productive. Yes or no? So you need not fear about anything. You need not fear about anything. So it will take you to the right path. So that is what we wanted teachers to know about psychological counseling. Psychological counseling is essential for two purposes. One to our own self and one to our students whom we are going to meet in the classroom. President sir, secretary sir, principal after the COVID, no, even we are undergoing a lot of problems with the children, lot of problems. Disciplinary activities they are not listening to us. Earlier we have banned mobile phones. Now schools 2009 I have established a child guidance and counseling center in the department in the year 2009. You know, we go to different schools. Me and my scholars, we go to different schools. All honorary service. We talk to them about school mental health, Palli Mananalam. We talk to the teachers about how to identify children with problems in the classroom. Unga school la, unga class la, or amidiyana or payano or ponno irunda, it doesn't mean that he is a very good student. You have to understand that he is undergoing a lot of emotional turmoil. Emotional, mana reediyana prachaigal undergo pandraru அப்படின்றது you have to understand. But most of the time, in my experience, teachers say he is very good, romba amidi, romba tondruve kudukka maata. You have to speak as teachers. You have to speak. This is what the experience that I've gained from meeting different schools, students, different teachers in the school. So, child guidance and counseling is an art, and you know, teachers come with so many problems. New problems like COVID, lack of concentration in the classroom is a very serious problem. They have been addicted to mobile phones. Earlier, we have been proclaiming, we have been going and shouting in the students' meet, parents' meet, please avoid mobile phones, avoid pannunga. Parents, don't encourage your children to use mobile phones. Even in colleges, we have told them. But now what happens? If a mobile has become part and parcel of their education, mode of education. Yes, we send all communication, instant messages we send. Instant messages, no students hesitates to call us. Yes or no? Raatri 7 mani, 8 mani, 10 mani aarnalum, ma'am enakku indha doubt irukku, sir enakku indha doubt irukku. So this kind of liberty we have given to them, and this is all because of this pandemic, and it has lot of post-pandemic effect also. It is affecting us in a way. Because our students finished their block placement. This is true, no? March 30th oda block placement mudichitaanga. Namma padikira kaalathula enna pannuvom na, reports edutittu we will go and stand in front of the teacher's room or teacher's table politely, ma'am idu correct panni kudunga, sir correct panni kudunga nu. Ipo messages ella group la WhatsApp la varudhu, ma'am please correct it, ma'am please correct it. எனக்கு ஒரு 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நான் மொபைல் ஃபோன்ல கரெக்ட் பண்ணணும். Isn't it? So the culture of taking printout, culture of waiting before the class teacher or the class in charge is not there after COVID. They don't even wish us. And recognize பண்ணீங்களா? Students வந்து கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து விஷ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அந்த பங்க்சுவாலிட்டின்ற விஷயம் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து it is there. So psychological counseling will help you. So இதெல்லாம் நான் வந்து I have made a research in the school mental health programs ல நிறைய டீச்சர்ஸ் சொல்லிருக்காங்க, நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. You know, நம்ம as a teacher நம்ம பிள்ளைங்களை படின்னு சொல்றோம். When they have lot of psychological problems, how will they be able to study? Yes, psychological problems does not comes with one cause. Family will be a cause, economic problem will be a cause, family disorganization will be a cause,
Quarrel between the family will be a cause. Alcoholic parent will be a cause. Extramarital affair of the parent will be a cause. So நிறைய காரணங்களால நம்ம கிட்ட வர பசங்க படிக்க முடியாம psychologically they are not fit to study, to come to the classroom. And physical illness also. And physical ஒரு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பையனுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா post covid syndrome was too much, like breathing difficulty, steps ஏற முடியாது, walking ரொம்ப பண்ண முடியாது. These are all the post covid effect, like after effect னு சொல்றது. அதனால lungs ரொம்ப சீரியஸா அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால. So because of the vaccination also நிறைய பேருக்கு it doesn't suited the blood and all those things. So இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. So before me going to psychological counseling, I would like to talk about mental health, because mental health problems க்கு தீர்வு தான் psychological counseling. Yes, mental health problems க்கு தீர்வு தான் treatment தான் psychological counseling. So maybe I would like to talk about mental health first, why mental health is needed. So are you all happy today? Yes. Because it is the first day, you wanted to meet your colleagues, you wanted to come to the campus, isn't it? Maybe. But my mental health is not okay today because they have called for our CAS promotion, and you know, for professor I have to apply with lot of documents. So நேத்து தான் வந்துச்சு. So my mind is fully packed with that. எப்படி செய்ய போற 1 month time தான் இருக்கு. We have to arrange it properly. We have to supply all the documents. 3 வருஷ documents நம்ம supply பண்ணனும். So even I didn't have good sleep. My husband was saying நீ mental ஆவே போற, நீ இந்த மாதிரியே பேசிட்டே இரு, நீ because my friends were calling me, இது பண்ணிட்டீங்களா அது பண்ணிட்டீங்களா, because we also become a child, isn't it? ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி வரும்போது we share it with our friends, and இது பண்ணிட்டீங்களா, அவங்க இல்ல மேம் அது பண்ணல சார் ஒருத்தர் பேசுறாரு, இதெல்லாம் என்ன மேடம் பண்றது அப்படின்னா. So it is creating something at home. I told him ஒரு மாசத்துக்கு until I submit, don't expect good food from me. I was telling him this like this. Then எனக்கு ஒரு cook எதனா பண்ணா கூட நல்லா இருக்கும், because I'm a person who wanted to do things in a very right way, and என்னை யாரும் குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் at home also. சரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு helping hand எனக்கு வேணும் அப்படின்னு I was just thinking within myself. So that is why I say my mental health is not okay today, but I made up myself. This is a ventilation for me, talking about mental health to you, and I'm giving you some good things to you. So mental health is very, very essential for our day-to-day life. Yes or no? Yes. Yes. I've seen people talking very polite with the people outside, but very, very scary for the people at home. Yes, both men and women are there. Both men and women are there. This is because they think that it is our own people. They will understand that. But வெளிய போய் நம்ம அப்படி பேச முடியாது. Yes or no? So mental health is very, very important at home and at our workplace also. So mental health என்னன்னு பார்ப்போம். Anthony, I have so many Priyas in my cabin, so I call by the next name. She is Priya Anthony. I have Priya Dev, and another one is Priya Ponusami, so I call them Anthony, Dev and Ponusami, like that. Okay. So what is mental health? Mental health is a state of well-being in which every individual realizes his or her potentials. This is very, very important. You have to understand yourself first of all. You have to understand yourself. You have to read your potentials, your positives, your negatives. Yes? Can you accept that you have negatives? Yes. Yes, that is a good human being. I have seen people in the refresher courses and in faculty induction program. I have seen online la பண்ணும்போது they say no, I don't have any negatives இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. Then I will tell her, I'm happy to know that you don't have any negatives, but when I go through with my slide, you will know what are the negatives you have. So every individual, if you want to have good mental health, you have to know your positives and negatives. சரி, positives and negatives na என்ன அப்படின்றது I will just, you all have to take a piece of paper. It's a small activity for 2 minutes. Write about your good things.
your good behaviors, your good deeds, your good characters, your good principles, all the goodness within you. Write about it on one side of the paper, and on the other side you just write all your negatives, your behaviors, your conflicts, your moods and everything. I'm not going to ask you to read it, so you can be very truthful to your own self. Yes, it is a self-retrospection. It is an insight for you to learn about you. Yes, if you ask me, I will write both the sides full. I will finish my ரெண்டு சைடும் நான் முடிச்சிருவேன். அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்ஸும் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ்ஸும் என்னால எழுத முடியும், நான் எழுதணும். Because every day we are maturing, we are shaping ourselves, isn't it? We learn by experience. You need not share it with anyone, but you can just think about yourself, what you do, what you are, how you are. You can also think about personally as well as professionally also, in all these two aspects, personally and professionally. Personally how you are and professionally how you are at your workplace. It means that. உங்களுடைய நன்மைகள் and தீமைகள், ஒரு பக்கம் உங்களோட நன்மையான குணங்கள், நல்ல குணங்கள், நல்ல செயல்கள், நல்ல சிந்தனைகள், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுதலாம். இன்னொரு பக்கம் வந்து உங்களோட தீமையான காரியங்கள், தீமையான சிந்தனைகள், அது மாதிரி இன்னொரு பக்கம் கூட நீங்க எழுதலாம். Is that okay? Over? Sir, முடிஞ்சிருச்சா? Yes. So now you know about yourself. If you have been truthful to yourself, உங்களை பத்தி நீங்க எழுதிருப்பீங்க. Yes? I will give you some examples. I have seen teachers who tell lies. Yes? Yes, who are not very good in dealing with financial matters. Those are all what? Good things or bad things? Bad things. Yes. I have seen people who are not very cordial with others. Yes, not humble. Yes, not approachable. Yes, not approachable. நம்மள மாணவர்கள் தேடி வரும்போது நம்ம அவங்கள வந்து சரியான பதில் கொடுக்காம இருக்கிறதும் as a teacher it is not a good quality. Yes, you have to be very approachable. அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் வராங்க. நன்மையான விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து we are very helpful, we teach, we are very sincere. Yes, we are not God. அதுக்குன்னு நம்ம வந்து we are not God, no? அப்படியே 100% குட்டா இருக்கணும்னு நான் சொல்லல. நம்மளுக்கு human beings will have the composition of both good and bad, isn't it? So what we have to do is we have to reduce our negatives. We have to reduce our negatives and convert it into positives. அது நம்மளால மட்டும் தான் முடியும். Because you have just inked it up. இல்லையா, எழுதிருக்கீங்க. அதை நீங்க பாருங்க. நிறைய நேரம் லேட்டா வருவோம். எக்ஸாம்பிள் I will be late because எங்களுக்கு first hour class இல்லைன்னா எங்களுக்கு bell system இல்லை யூனிவர்சிட்டியில. So if I don't have class by 10 o'clock, I need not be in the campus by 10 o'clock. அதே மாதிரி யாரும் எங்களை வந்து 5 மணி 5:45 மணிக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. So if I have work, I will stretch till 6:30, 7 until I get a scoldings from my husband. இப்போ பிள்ளைங்க வீட்டில் இல்லாததுனால I will work with my scholars during the conference times, during the ஏதாவது research. இப்போ ஒரு 12th அன்னைக்கு ஒரு வைவா நடந்துச்சு, my 12th candidate ஓட வைவா நடந்துச்சு. அவங்களுக்கு we worked, the whole cabin worked, we prepared her, we gave her a lot of mock presentations.
Because when you give a mock presentation again and again, the candidate will be very clear in what she is talking, and we will question her. We will question the presenter so that they will be well prepared. And the stage fear irukka, so we will stretch and we will work. So I'm not சில நேரம் ரொம்ப கண்டிப்பா வரணும்ன்ற இடத்துக்கு வந்துடுவேன். பட் ரெகுலரா நான் யூனிவர்சிட்டி போகும்போது மேக்ஸிமம் when I don't have first hour class, I will not be on time. I'm very humble to accept it, and even my scholars, they know about me. So work nu varumbodhu I will be particular, but indha mari or vishayangala why this happens, I tell you, because my husband never takes any responsibility at home. Yes, that is the main reason. I have to take and keep everything on the dining table, and நான் சீக்கிரம் என்னைக்காவது கிளம்பிட்டேன்னா அந்த சாப்பிட்டு அதை தட்டு கூட அப்படிதான் இருக்கு. I openly tell him in front of him, no, nobody will live with you அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாமே டேபிள் மேலேயே அப்படியே இருக்கும், காஞ்சு போயிருக்கும். So evening I have to go and do that. So that is the reason. That is the reason. Support from the family, especially women க்கு வந்து நிறைய we need lot of support from the family members. That is very important. From the children, from the husband, from the in-laws, all these things are. So எல்லாருக்கும் positives, எல்லாருக்கும் negatives இருக்கும். So you have to rectify that. You have to find ways to rectify that. So the very first thing is, உங்க mental health நல்லா இருக்கணும்னா you have to realize your own positives and negatives, and you have to learn to cope up with normal stresses of life. அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கோப் அப் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். What are the stresses we teachers face in a day-to-day life? It has to be interactive at home and at workplace. Timing, that is a very thing. வீட்ல வந்து நிறைய வேலைகளை முடிச்சு வைக்கணும், because our role at home as a mother, as a father, as so and so is very very important, isn't it? So timing. Then what else? Traffic. Commuting, namalku the bus miss பண்ணிட்டோம், அந்த particular train miss பண்ணிட்டோம், that is also a problem. Then what else? Deadlines. Lot of deadlines for teachers, on or before. And the word கேட்டாலே பயமா இருக்கு. On or before this particular day, and when messages comes from IQAC director, submit these documents. எல்லா காலேஜ்ல ஐக்யூசி டைரக்டர் கடை தெரிச்சு ஓடுவாங்க. ஆமா, ஆர்டர் பிஃபோர், ஐயோ நமக்கு ஏதோ வேலை கொடுத்துருவாங்க. இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஆல் தி இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆனர் பிஃபோர். ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ், இது தவிர நம்மளுக்கு பர்சனலாகவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும், ஃபேமிலியில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும், ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும், ஹெல்த் ரீதியாக நம்ம we are all growing old, you know, நம்மளுக்கு நிறைய chronic diseases வரும், நிறைய unexpected health issues, and நிறைய when we hear messages around us. நல்ல ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்ஷார்ட்ஸில் நான் ஒரு மெசேஜ் பார்த்தேன், 41 ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ண, 16,000 சர்ஜரிஸ் பண்ண ஹார்ட் டாக்டர், he at the age of 41 because of heart attack. You know, such messages, it gives us a lot of stress when we are growing old. Yes, இது தவிர இன்னொரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து physically நம்மளும் we are becoming weak. Have you all realized now staying at home is very difficult? Yes, இப்போ ஒரு point of time we have realized that when we come out we are happy. வீட்ல இருந்தா வேலை, responsibilities, pressure. So we have to learn to cope up with our normal stresses of life. இப்போ stress அப்படின்றது என்ன? Stress mentally இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து மன அழுத்தம். எப்போ அழுத்தம் வரும்? நிறைய வேலைய கொஞ்ச நேரத்துல செய்யும் போது தான் நம்மளுக்கு என்ன வருது? மன அழுத்தம். I'll give you an example. If you have 100 ml bottle, how much of oil or how much of water you can pour in that bottle? If you pour 200 ml, what will happen? It will overflow. That is what is happening to us. So mental health problems ku vara main காரணமே நம்மளோட stress, நம்மளோட anxiety. நிறைய வேலை கொடுக்கும்போது பதட்டம் ஆயிரும். என்ன செய்யறது? கையும் ஓடல, காலும் ஓடல. அப்புறம் என்ன ஆயிரும்?
ஐயோ சப்மிட் பண்ண முடியல, அது செய்ய முடியல, இது செய்ய முடியல, வீட்டில் வேற திட்டு வாங்குறோமே, இங்கே வேற வேலை இருக்கே. So we enter into depression. So all of us have to learn to overcome stress. இது வந்து கிளினிக்கலா நம்ம போனோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் இதெல்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to frame our own strategies. We have to frame our own strategies. You have to be very clear in what you think. Prioritize yourself. Prioritize what is important, what is the immediate submission, what work should be done today, what is the priority. So everyone should know to learn to cope up with the stress. And you have to be comfortable with others. You have to be mental health nalla irunduchina, you will be coping up with stress, you will be comfortable with others. Comfortable with others na, you will be very kind, you will be very polite, you will have cordial relationship at home, at your workplace. Yes, and you will nariya vishayangal share பண்ணுவீங்க, nariya vishayangal you will be very supportive to the organization you are working, and you will be more productive, fruitful to the community. So mental health நல்லா இருந்தாதா உங்களை பத்தி அனலைஸ் பண்ண முடியும், உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கோப் அப் பண்ண முடியும், உங்களோட what is the next one, comfortable, you can be comfortable with others, and you will be more productive at home as well as at the workplace. I'm doing it. Okay. What is the previous one? Yes. So mental health is a foundation for thinking. If you have good mental health, you will think properly, and you will communicate properly, you will learn properly, and resilience is a very important word that is very useful in psychological counseling. Resilience is bouncing back. Resilience is what? Bouncing back. ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, அந்த பிரச்சனையிலே ஆழ்ந்து உலக்க போகாம அந்த பிரச்சனையிலே ஆழ்ந்து மூழ்கி சிந்திச்சு போகாம அதுல இருந்து ஜம்ப் பண்ணி வருதுதான் it is called as what? Resilience. So that is very very important. People who sink in this will commit suicide. People who sink. I will give an example. When you go to your worship place, அது எதுவானாலும் இருக்கட்டும், how do you feel? No, before you go to your worship place, you will go with heavy heart. மனசு நிறைய சுமைகள், நிறைய கலக்கங்களோட நீங்க இருப்பீங்க. But when you come out of your worship place, அது எவ்வளவு நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி, 5 நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி, 2 மணி நேரமா இருந்தாலும் சரி, 1/2 மணி நேரமா இருந்தாலும், how do you feel? Relaxed. Relaxed. Have you experienced this? Yes. This is called as ventilation. This is called as catharsis. So the resilience வந்து இது மூலமா நமக்கு வருது. Okay. Then self-esteem. When your mental health is good, your self-esteem will also be good. So it is the key for relationship. It is the key for personal and emotional well-being, contributing to the community. Mental health is derived from based on societal norms. இப்போ நம்ம சமுதாயம் தான் இந்த mental healthக்கு ஒரு பேஸா கொடுக்குது. எப்படி கொடுக்குது அப்படின்னா normality and abnormality. Some சமுதாயம் is fixing up what is normal and what is abnormal. Women going after 6 o'clock நம்ம சமுதாயம் abnormal பார்க்கும். பட் நம்ம இங்க காலேஜ்ல வர்க் பண்ணிட்டு extra work எடுத்துட்டு, teacher's job is not an easy job. We have to do lot of activity in a small time. So நம்ம வீட்டுக்கு டெய்லி 7 மணிக்கு போனோம்னா people at home ask, நீ டீச்சர் வேலை தானே பார்க்குற? Yes or no? And especially women, menக்கு எந்த criteria-வும் கிடையாது, because criteria இல்லன்றதோட அது நம்ம society has framed these norms. Men can come at any time, but women வந்து எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோ இது பண்ணாலும் they have to be on time, அந்த ஒரு particular timeல வரணும். So society gives normality and abnormality. I am giving you an example கொடுத்திருக்கேன். So இந்த normal activity விட்டு நம்ம மீறும் போது what happens? நம்மளுக்கு
மனநலம் பாதிக்கப்படுது, மென்டல் ஹெல்த் பாதிக்கப்படுது. ஐயோ வீட்டுல மாமியார் இருந்தாங்கன்னா ஐயோ என்ன சொல்லுவாங்களோ, இவ்வளோ லேட்டா போறோமே, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அட் த சேம் டைம் மென்னுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் ஒன் திங்? என்ன சொசைட்டி என்ன அக்செப்ட் பண்ணாது? எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிடுமா? whatever you do society accepts it. Yes, our society is trained like that. Men என்ன வேணாலும் செய்யலாம், society accepts, but women are deprived of so many things. I'm not a person to talk about gender here, but I'm sharing you things because you are also from the family. You have wife, you have sisters, you have daughters. You know, desertion is a problem, divorce is a problem, widow is a problem, isn't it? And lot of things women undergo. So இது எப்படினா society gives what is normal and what is abnormal. Society says men drinking வந்து normal, but at the same time women drinking yes போதை கல்லூரி பேராசிரியர் மது அருந்தி அது வயிறு அப்படி போயிடும். So இது வந்து நார்மாலிட்டி அண்ட் அப்நார்மாலிட்டி வச்சு தான் நம்மளோட மனநலம் ஃப்ரேம் பண்றோம். நமக்கு வந்து நமக்கே ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துடும். ஐயோ நம்ம செய்யறது சரியா? கன்ஃபியூஷன்ஸ் in your thought, confusions in your thinking. Okay, so this gives you mental health problems, and you know it differs from person to person. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சில பேர் வந்து மலை மாதிரி பிரச்சனை வச்சிருப்பாங்க, ஆனா அசால்ட்டா இருப்பாங்க. இது வந்து that shows their mental strength of their mental health. What is that? That shows their strength of the mental health. Yes, நம்ம ரீசெண்டா ஒரு நேத்து கூட பார்த்திருப்போம், how people reacted, isn't it? How people reacted to certain stressful situation. Yes, யார் வேணாலும் இருக்கலாம், பட் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் as a teacher நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறோம்? It differs from person to person. சில பேர் கோவம் வந்துச்சுன்னா வீட்ல இருக்க பொருள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? உடைப்பாங்க, தட்டெல்லாம் பறக்கும், isn't it? Then சில பேர் வந்து ரொம்ப கூலா இருப்பாங்க. They don't talk much. நான் வந்து இது ஹெல்தி அது அன்ஹெல்தி நான் சொல்ல மாட்டேன், because everyone will have a different way of coping with stress. அத வந்து the family members அவங்க கூட இருக்கிறவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பாங்க, கோவமா இருக்காங்க அப்படின்னு. So it differs from person to person. It differs from place to place also. Women smoking in our country is something abnormal. It creates mental health problems. But women smoking in Western countries, European countries, it's a accepted behavior. It's a normal behavior. So அவங்களுக்கு mental health பாதிப்பு இருக்காது. I've seen women smoking in the bus station, isn't it? நம்ம ஊர்லனா ஐயோ இப்படி ஸ்மோக் பண்றாங்க, that will become viral. So mental health வந்து பாதிக்க வைக்கிறது ஒரு பகுதி வந்து நம்மளோட சமுதாயம், இன்னொன்று வந்து நம்மளோட சிந்தனைகள், நம்மளோட செயல்கள். So this repeats the same. What is the same? Mental health problems affect around 1 in 4 people. இப்போ இந்த ரூம்ல வந்து ஒரு 150 பேர் இருந்தோம்னா 4 பேர்ல ஒருத்தருக்கு வந்து mental health problem இருக்கு. இப்போ I could see you are all smiling. வந்தப்போ இருந்த ஒரு sternness இப்போ இல்ல, isn't it? So I think that you are releasing your pressure. So these problems we face in our day to day situation. So mental health problems la என்னன்னு பார்த்தோம்னா stress, anxiety, depression, frustration, insecure feeling, low self esteem, adjustment. So நம்ம teachers இதெல்லாம் நான் explain பண்ணனும்னு உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை, because you know about it, but நான் கொஞ்சம் slides பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா சொல்றேன். So am I the only person who feel this way? எல்லாரும் நினைக்கலாம் எனக்கு மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கா? If you are born as a human being, you will have problems, but how we are going to handle the problem is very important. Some use different strategies. Yes, நம்ம mental health problemமே நமக்கு இல்லனா நம்ம யாருமே கோயிலுக்கே போக மாட்டோம். Yes, we never go to the worship place. Yes or no? Yes, நம்ம happiness மட்டுமே இருந்துச்சுனா. So man is a mixture of all those things, and mental health problems are a common human experiences. We do it. What is
is stress? I gave you an example of so many activities at the same time. So examples of stress, maybe இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Death of a loved one, reasons for stress, இல்லையா? Then divorce, loss of job, financial obligation, getting married is a stress now. Yes. Identifying a partner is a stress. இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய அந்த பிரச்சனை தான் இருக்கு. They doesn't know. You just tell them if they are in relationship. You just tell them. தம்பி உனக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்கும். இந்த ஸ்டேஜ் வந்து உனக்கு படிக்கிற வயசு. நீ வந்து படிச்சுதான் ஆகணும். அப்பதான் நீ ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும். அந்த வயசுல வந்து they don't realize that இன்னைக்கு யாருமே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க, அவங்க அப்படி தனியாவே விட்டுருவாங்க அப்படின்ற ஒரு சிந்தனைகள் வந்து இந்த ஜெனரேஷன்ல இருக்கு. So you have to tell that. Then moving to a new home is a stress. For திடீர்னு mid of the break, mid of the semester வீடு மாத்தணும். Then chronic illness or injury in the family. நமக்கே ஒரு chronic illness, sudden or unexpected or accident. Then emotional problems. Taking away the elder. நம்ம வயசான அம்மா அப்பா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகணும், அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தானே. எத்தனை பேர் நம்ம அம்மா அப்பா வச்சு வீட்டில் பார்க்குறோம், அவங்க நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் அனுப்பி விடுறோம். நம்ம கண்ட்ரியில வந்து அந்த ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1994ல நான் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கும் போது ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸே இல்லை. எங்களெல்லாம் ஃபீல்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து தேடி தேடி ஒருத்தர் ஒரு ஏஜென்சிக்கு 4 பேர் 5 பேர் அனுப்புறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I can tell you in Trichy we have mushrooms growth of old age homes. We visit old age homes. There we see the pressure and tension and the problems that the old people face. So நமக்கு ஒரு காலம் வரும். We have to think about it. Then a traumatic event in the family. ஏதாவது ஒரு ரேப் ஒரு வயலன்ஸ் இந்த மாதிரி having to give speech in front of the colleagues. இது நம்ம டீச்சர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். நம்ம even though daily போய் கிளாஸ் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு லேர்னட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசும்போது, அப்புறம் நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முன்னாடி பேசும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, ஒரு அன்ரீசனபிள் ஒரு ஃபியர் இருக்கு. அது கூட நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். சில பேர்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஐயோ இன்னைக்கு நான் பேசணும், நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், ஐயோ பேசணும், சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்புறம் they will not கையெல்லாம் சில்லுன்னு இருக்கும். Yes, those things. And facing discrimination and harassment at workplace. So இது கூட நம்மளுக்கு வந்து it will cause lot of stress when the administration is partial or when the head of the department is partial. So இத வந்து நம்ம வந்து பெரியசா ஒரு நம்ம எடுத்துக்காம we have to travel in our own way. Then being unhappy in your job, then having heavy workload, working long hours. When you stretch இன்னைக்கு நான் பாலசுப்ரமணியன் சாரோட வரும்போதெல்லாம் சொன்னாங்க 7 மணி 8 மணி வரைக்கும்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணேன் மேடம், லேட்டாக தான் போவோம் இந்த பக்கம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இந்த நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் கொடுக்கும். தென் புவர் மேனேஜ்மெண்ட், unclear expectations of your work, and all these things will cause lot of stress. So stress வந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? Low energy. Yes, headache. அது எல்லாருக்கும் இருக்கும். Upset, stomach upset, either diarrhea or constipation. Because acidity will grow, we don't eat well. Stress, peptic ulcer is coming because of stress. Peptic ulcer நிறைய பேருக்கு இருக்கும். Then aches and pains and tense muscles, unreasonable pain, aches, isn't it? Yes or no? Yes. And இது வந்து நமக்கு students, all human being will have this. So you have to think about it for yourself, to the students. அதுதான் மெயின். அப்புறம் your family members also. Chest pain and rapid heartbeat. சரியா? திடீர்னு ஒரு டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். When you go and take ECG. நான் எப்பவுமே because நான் medical and psychiatry படிச்சிருக்கிறதுனால, because we are all growing old, don't stop with ECG. When you have some symptoms of heart pain, go to the next ultrasound. What is the final thing? நீங்க வந்து எதுவுமே பண்ணாம treadmill test எடுங்க. That will clearly give you your reason. சில நேரம் some messages will be skipped in the ECG. சில நேரம் ECG will not give you a very clear picture. Yes, ECG will not give you a very clear picture. Then we will miss the symptom. Then you have to go for your ultrasound. நீங்க ultrasound எடுத்துட்டு முடிஞ்சிச்சுனா treadmill எடுத்துரு.
So that protects your heart. So you can be very clear. So that is very essential. Then insomnia. யாரெல்லாம் படுத்தோனே தூங்கிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க? தூங்கிடுவீங்க. So what is your normal sleeping time? Normal sleeping, at what time you sleep? Yes, 9 o'clock. Maybe இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து ஒரு faculty development வந்தேன்னா 12 மணின்னு சொல்வாங்க, 1 மணின்னு சொல்வாங்க. Because that this generation is practicing, like our children, our students, they don't sleep on time. Night time are more for the night life is more for our students. Night life is more for our students. They spend lot of time, talk time எல்லாம் நைட்ல ஃப்ரீயா இருக்குது, நிறைய இருக்கு. So they go late, 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க? செல்போன்ல இருக்காங்க. காலையில கிளாसेसல வந்து பிரிஸ்கா இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம எத்தனை காலேஜ் 8:30 மணி 9 மணிக்கு வைக்கணும்னா they have to travel. So எல்லா இடத்துலயும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. Their mind is not clear, the brain is not fresh in the morning. பாதி பேர் குளிக்க மாட்டாங்க காலையில, டைம் இருக்காது. ஹாஸ்டல் பிள்ளைங்கலாம் அந்த லேட்டா எழுந்திருச்சு எல்லாம் ஒரே நேரத்துக்கு ஹாஸ்டல் போவாங்க. So they don't take, some will take bath in the evening, they will plan up their day. So கண்டிப்பா தூங்கலைன்னா mental health problem நிறைய இருக்கு. Added to this, lot of hormonal problems will be there. இப்போதான் நிறைய fertility centers இருக்கு. நம்ம காலங்களில் fertility centers இல்ல. Yes or no? 1 or 2 fertility centers. Hormonal imbalance is there in both boys and girls because of sleep deprivation. Insomnia analysis. நிறைய பேர்லாம் வந்து the computerனால, the mobile phoneனால their brain is acting in that one way. They have lost the human touch. They have lost the human touch. Parents are shedding tears. என் பையன் இப்படிதான் இருக்கான், ஒரு ரோபோ மாதிரி இருக்கான், ஒரு மெஷின் மாதிரி இருக்கான். I have given counseling to a person who earns 2 lakhs per month in an IT company, but he is not a good husband. If he we family la vandu prachana varum, but reconciliation இருக்கும். Yes, immediately either the wife or the husband goes and says sorry, or we forget about it. But this person will not speak for months. How can you expect the wife to live with that man? Listen, இந்த மாதிரி problems are cropping up in our students also. Students are becoming more aggressive. Yes, students are becoming more aggressive because of அதுக்கு நான் ஒரு information கொடுக்கிறேன். Because in mobile phones, in Android phones, you get immediate messages. If you press a button, if you just touch one app, it gives you immediate. But human relationship, human interaction is not like that. We have to wait. We have to wait for the reply. We have to wait for something. This is not happening in our generation. Immediate எல்லா வேலையும் நடக்கும். Immediate. If you are not correcting the reports on WhatsApp, அதுக்கு கீழ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு 4 மெசேஜ். Ma'am, are you there? When will you correct? Yes, when will you correct? And I wanted to submit it tomorrow. Namakku deadline they are keeping. Yes or no? I wanted to submit it tomorrow. Tomorrow I have to bind the things. Okay, I'll just finish this. Tomorrow you have to I have to binding கொடுக்கணும். நாளைக்கு வைவா இருக்கு. So நாளைக்கு வைவானா நம்ம பீரியட்ல 2 நாளைக்கு முன்னாடி we will be ready with our thesis, with our documents. But now the students are not that. As a teacher, what are you going to do? You have to be patient. You have to teach them. This is not the way you have to do it. We have to pull them slowly to our way of systeming in a very polite way. அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து அடாதுடியா இருந்தோம்னா they will flash things. இந்த காலம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். You have to be very alert. அவங்க மொபைல் ஃபோன்ல ஏதாவது ரெக்கார்டிங் பண்றாங்களா? Because தெரியாமயே அவங்க பாக்கெட்ல மெசேजेस ஃபோன் அந்த மாதிரி we have to. The next one is frequent colds and infections. This is also because of stress. And loss of sexual desire and ability. This happens in all working couples, people who work a lot. Isn't it? They don't have a desire to have close, intimate relationships with the better half. Yes, that is also, as food and water, sexual activity in the family between the husband and wife
is also very, very important. நம்ம தண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி, சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி. If it is deprived, we will have health issues and extramarital affairs. Isn't it? So, maybe we teachers have to think, we have to give that time for that activity. சாப்பிட்றதுக்கு, தூங்குறதுக்கு எல்லாம் we have to do it. So that is very important. Maybe I will just, so how to manage this? You have to take a break from your stress. You have to think. You have to recollect yourself. You have to be. And exercise, walking, meditation, doing yoga, smile and laugh. In big IT companies, you have a separate room to smile, separate room to laugh. All Vadivel comedy, which then Manobala's comedy, then that who's that? Vivek's comedy எல்லாம் போடுவாங்க. இங்கிலீஷ் பார்க்குறவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் காமெடி, சார்லி சாப்ளின் காமெடி எல்லாம் போட்டு சிரிக்க வைப்பாங்க. That is mechanical way of making them to laugh. ஒரு நாள் அவங்களோட மென்டல் ப்ரெஷர்ல கொஞ்ச நேரம் அப்படியே முழிச்சிட்டு இருந்துட்டு அன்கான்ஷியஸா அவங்க சிரிக்க வைக்கிற மாதிரி. That is very important. Then நிறைய social support நம்மளுக்கு வேணும். Support of a family member, support of our neighbor, support of a colleague. நம்ம இப்போ அந்த வட்டம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா? Because every day we have to come to work. Every day நம்ம வந்து இங்க ஆபீஸ்ல இருக்கணும். That is very important. But நம்ம social networking is very poor. And healthy food, balanced food. இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த Swiggy, Zomatoட problems இருக்காது. But townல இருக்கவங்களுக்கு that is there. So balanced food, yoga, listen to music. So these are some of the simple tests, strategies I am telling you. இது தவிர நீங்க வேற ஏதாவது ஹெல்தியா கூட பண்ணலாம். இத நம்ம பண்ணலனா then we have to meet up. நம்ம பேசிக்கிறோம், நம்ம பேசுறோம், நம்ம எத்தனை கண்கள் பாக்குது, எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் நம்மள பாக்குறாங்க, என்ன நினைப்பாங்க. So as a teacher you have to shed away all those inhibitions. Yes, you are the master in your topic. If you teach maths, if you teach science, if you teach Tamil, you are the master of the subject. So that kind of confidence the teacher should have in order, and then only you will reduce this, you will overcome the social anxiety disorder. And specific phobias இருக்கு. எல்லாருக்குமே ஒரு specific phobias. சில பேர் இருட்டு ரூமுக்கு போக மாட்டாங்க, தனியா போக மாட்டாங்க, tall buildings போக மாட்டாங்க. சில பேருக்கு ஓப்பன் ஏர் பார்த்தா, ஓப்பன் ஸ்பேஸ், அப்படியே வனாந்திரமான இடத்தை பார்க்கும்போது பயம் இருக்கும், வாட்டர் பார்க்கும்போது பயம் இருக்கும், பிளட் பார்க்கும்போது பயம் இருக்கும். So all these things are, we call it as specific phobias. Generalized anxiety disorder. சில பேர் எப்பயுமே பதட்டமா தான் இருப்பாங்க. Have you come across people? படபடபடன்னு இருப்பாங்க. அவங்கள பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும்? So these kind of people are there in the society. So mental health தெரிஞ்சவங்க இதெல்லாம் நம்ம ஓவர்கம் பண்ணி நம்ம வரணும். So what are the signs of anxiety? Nervousness, restlessness, danger, feeling of danger, panic, rapid heart rate, rapid breathing, fast மூச்சு வாங்குறது, heavy sweating, all these comes. Trembling, padatam, weakness, lethargicness, all these comes. Then difficulty focusing. As teachers, we will concentrate பண்ண முடியாது. This can happen to students also. Focus பண்ண முடியாது. Then insomnia. This is common in everything. Digestive problem. Obsession. OCD சொல்லுவோம். We say it as OCD. What is OCD? Is obsessive compulsive disorder. இப்போ நிறைய நேரம் நம்ம வந்து we just do one thing without registering it in the mind. Yes. For example, I'll give you an example. வீடு கூட்டிட்டு வரோம். நல்லா கூட்டணுமா? Isn't it? அந்த மாதிரி காலேஜ்ல இருந்து வரும்போது இந்த வேலை முடிச்சிட்டோமா, சப்மிட் பண்ணிட்டோமா? Yes. These things we call it as because of anxiety. It is OCD, obsessive compulsive disorder னு சொல்லுவோம்.
இது ஏன் வருது அப்படின்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையா இருக்காது. கொஞ்ச நாள் ஆகி இப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா that will become a serious disorder. இது ஏன் வருதுன்னா you are not registering it to the mind. மெக்கானிக்கலா நீங்க செய்றீங்க. வெளியே கிளம்பணும்ன்ற தாட் மட்டும் தான் இருக்கு. பட் நீங்க வீடு பூட்டணுமா, வீடு பூட்டலையா, காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணீங்களா, அதை சப்மிட் பண்ணீங்களா, டேபிள் உள்ளுக்கு ட்ராக்குள்ள வச்சு லாக் பண்ணிட்டு வந்தோமா, நம்மளுக்கு வந்து பஸ்ஸை விட்டுருமோன்ற ஒரு நோக்கம் இருக்கும். பட் சில டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம டேபிள்குள்ளே வச்சு லாக் பண்ணணும், அது பண்ணுமா. ஸோ OCD is also one kind of anxiety that deteriorates our production, our functioning ability. So that is also there. Then certain behaviors overall. Okay, anxiety, post-traumatic stress disorder. ஏதாவது ஒரு major event, ஒரு catastrophic event, ஒரு major, ஒரு பெரிய இழப்பு ஃபேமிலியில, ஒரு பெரிய இழப்பு காலேஜ்ல, ஒரு ஃப்ரெண்ட் யாரோ they passed away. So that is a major event. That is called, அதுக்கப்புறம் ஒரு பதட்டம் வரும். That is called post-traumatic stress. So these kind of tsunami வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு they got this post-traumatic stress. Crisis counseling நாங்க போய் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு. How to overcome this? Exercise. How many of you do walking in the morning? Evening? Any physical activity for half an hour. Don't think that I'm only 25, I'm 20, I'm only 27, I'm only 30. Physical activity is very, very essential. College விட்டு போகும்போதே இங்க ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போங்க. இவ்வளவு பெரிய கேம்பஸ் இருக்கு. ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு வாக்கிங். You have a gym, very good. Yes, do that. Do that. So physical activity and exercise is very, very essential. நம்ம இனிமேலும் because our food that we take, அன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபாரின் டாக்டர் பேசுறத கேட்டுட்டு இருந்தேன். We all take, பயமா இருந்துச்சு, we all take calcium supplements every day. Women take calcium supplements. After 30, you have to take calcium supplements. Because நம்மளோட bone density கம்மியாகும், hormonal imbalances support பண்றது வந்து calcium. So அந்த calcium வந்து நிறைய daily எடுக்கிறதுனால it goes and stays in your veins and arteries ன்னு சொல்றாரு. Yes, veins and arteries. It depends upon the body condition. சில பேருக்கு வந்து அவங்க natural foodலயே அது observe ஆயிடும். சில பேர் வந்து because of certain illness, certain deficiency வந்து food வந்து supplement பத்தாது. But generally I'm telling women, men, they have to take calcium supplements. இது நம்ம இந்தியன் டாக்டர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. பட் ஃபாரின் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 50 years கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கனாலே they will give, நம்ம கண்ட்ரியில வந்து நியூரோபியன் சாப்பிட்டு அது ரொம்ப கேவலமா நினைக்கிறோம். பட் நியூரோபியன் டேப்லெட்ஸ், நியூரோகைன் எல்சி அண்ட் கால்சியம், இது ரெண்டு காம்பினேஷன் கண்டிப்பா எல்லாருமே சாப்பிடணும். Because my parents are taking that and they are living long. Yes, அவங்களுக்கு BP இருந்துச்சு, சுகர் இருந்துச்சு, they take medicines by advice from a foreign doctor. Since they live abroad, they live long. So this is the thing, our Indian doctors never suggest things. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து you have to be very careful. So physical activity is very, very important because அது வந்து நம்மளோட blood circulation மட்டும் improve பண்ணாது, உங்களுக்கு ஒரு physical energy கொடுக்கும். Your mind will be very fresh, you will work a lot. Then yoga, of course. Memory creations, different memory things, relaxation strategies, நம்ம ஏதாவது ஒன்று formulate பண்ணிக்கணும். Distraction. நிறைய பேர் relaxation சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி பண்றாங்க. But how long can you do that? நான் யூடியூப் பார்க்குறேன். Again, ஏதாவது ஒன்று கண்ணுக்கு வேலை கொடுக்கறது, it's not an activity. It's not a relaxation. It has to be done physically. It has to be done mentally. Okay, so relaxation, you have to plan up your உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அது வந்து you have to decide. Then distract yourself. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷன், உங்களுக்கு பதட்டம் கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதிலிருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், கொஞ்ச நேரம் மைண்டை வெளியே எடுக்கணும். You have to take your mind off out. அதே போட்டு சீரியஸா அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா we will become mad. Yes, that is there.
Next one is depression. So when you stress, anxiety, இத மீறிடுச்சுனா next comes the depression. Depression வந்து மனசோர்வு. We all know. நமக்கு நிறைய பேரோட கண்ணு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே காமா இருக்கும். எஸ் செல்போன் பார்த்து இருந்தாலும் நம்மளோட அன்றாட நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியாம ஆங்ஸைட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்ணை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ டிப்ரெஷன் வந்து மனசோர்வு. இது நம்ம ஆரம்ப காலங்களிலே நம்ம இந்த மனசோர்வை பார்க்கலன்னா கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் வந்துடும். கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா நீங்க சைக்காட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து மாசக்கணக்கு கேட்டடானிக் ஸ்டூப்பர்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. மாசக்கணக்கா சாப்பிட மாட்டாங்க, மாசக்கணக்கா குளிக்க மாட்டாங்க, ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்தே இருப்பாங்க. அவங்கள இழுத்துட்டு போனா கூட எந்திரிக்கவே மாட்டாங்க. 4 பேரை வச்சு அவங்களோட பாடியே ஹெவி ஆயிடும். 4 பேரை வச்சு தூக்கிட்டு கொண்டு போய் வாஷ்ரூம்ல வைக்கணும். 4 பேரை வச்சு அவங்க குளிப்பாட்டி விடணும். ஸோ அந்த மாதிரி கடுமையான மனது நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ டிப்ரெஷன் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் திங்ஸ். we have to learn to overcome it. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஆங்ஸைட்டியும் நம்ம மேற்கொள்ளணும். ஸோ it is a serious things that changes the brain chemistry. பிரெயினோட கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் கொண்டு வரும். இதனாலலாம் டிப்ரெஷன் வருதுன்னா அபியூஸ். when you are abused, verbal abuse, physical abuse, psychological abuse, emotional abuse, social abuse எல்லாத்துலயும் வரும். அப்புறம் மெடிகேஷன், சர்டன் மெடிகேஷன் நம்ம லாங் டர்மா ஏதாவது ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ரக், ஆன்டி பாக்டீரியல் ட்ரக் எடுக்கும் போது அந்த மெடிசனோட எஃபெக்ட்ல கூட வரும். தென் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் in the family, in the workplace, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட நமக்கு என்ன வரும், டிப்ரெஷன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஜெனடிக் பரம்பரையை கூட இந்த டிப்ரெஷன் வந்து இப்போ ஒரு குடும்பத்துல இப்போ டயபெட்டிஸ், பிளட் பிரஷர் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து டிப்ரெஷன் கூட மென்டல் இல்னஸ் கூட பரம்பரையா வரும்ன்றாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் ஃபீல்ட் ஒர்க் ட்ரைனிங் போகும்போது சௌமராஜன் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரிச்சியில் இருக்கு நான் படிக்கும்போது அதில் ஒரு காலம் இருக்கும், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ் இருந்துச்சா. அவங்க சொல்லுவாங்க எங்க அம்மா அப்பாக்கு இல்லை, எங்க தாத்தால பாட்டிக்கு இருந்துச்சு அப்படின்வாங்கல்ல, ஒன்று விட்ட பாட்டிக்கு இருந்துச்சு. ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி that should also be considered. And major events in the family, ஏதாவது ஒரு எல்லாராலையும் எல்லா விஷயங்களையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஒரு 1 இயர்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. she is 51, stay working in Coimbatore. அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரீசெண்டா தவறிட்டார். மேபி அவர் இறந்து ஒரு 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் இருக்கும். அவங்க அண்ணன் வந்து இங்க ட்ரிச்சில இருக்கார். ஸோ அந்த பையன் வந்து பெரிய பையன் ஆயிட்டு அவன் போய் எங்கேயோ வேற ஊர்ல ஒர்க் பண்றான். இந்த அம்மாக்கு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டோட கொஞ்சம் பெரிய பிக் ஷார்ட்ஸ், அதனால ஹஸ்பண்டோட வேலையை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த அம்மாக்கு வந்து எந்த வேலையுமே செய்ய முடியல. she is not functioning properly. வேலைக்கு போறது இல்ல, சாப்பிட்றது இல்ல, தூங்குறது இல்ல. இது வந்து அவங்க அம்மா சொல்லி அவங்க அண்ணன் கூட்டிட்டு வந்து இங்க ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரிச்சியில கொண்டு வந்து அப்புறம் they came and met us. she is saying I'm preoccupied with that. எனக்கு மன சோர்வு, டிப்ரெஷன் இருக்கு மேடம், அவங்க நினைவு இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியல. பட் ஆனா ஒரு விஷயம், டைம் ஹீல்ஸ் எவ்ரிதிங். சரியா, நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேர் இறந்துருப்பாங்க, எத்தனை பேருக்காக நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, டெய்லி அழுதுட்டு அவங்களுக்காக நம்ம நேரத்தை வருத்தப்பட்டு வீட்டுல இருக்கு. பட் டைம் ஹீல்ஸ் எவ்ரிதிங். ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் they will take some time to come out of it. கொஞ்சம் மனசு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கவங்க இமீடியட்டா வெளியே வந்துருவாங்க. வந்துடலாம், இதை வந்து சமாளிச்சுக்கலாம். இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல், நாட் ஓன்லி வித் டெத், வித் சம் ஃபினான்ஷியல் லாசஸ் கூட உடனே வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆனா நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து இந்த டிப்ரெஷன் வந்து இமீடியட்டா போயிடுறாங்க, வாழ்க்கையே முடிச்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அந்த அம்மாவுக்கு சொன்னாங்க என்னால இருக்க முடியல மேடம், ஐ கேனாட் லிவ். பட் ஐ டோல்ட் ஹர் யூ ஹேவ் டு லிவ் ஃபார் யுவர் சன். உனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ ஷி செட் ஐ வில் ட்ரை டு மேனேஜ், ஐ வில் ட்ரை டு மேனேஜ். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணல. பட் ஷி வாஸ் ஃபீலிங் வெரி வெரி சேட். For each and everything she will call him. So நிறைய விஷயம். So each person will take different time. Serious illness, substance abuse. சில நேரம் வந்து when you take lot of alcohol,
when you take a lot of drugs, automatically you will, when you don't take it or when you are taking it, நம்ம depression குள்ள போயிடுவோம். அதான் ரொம்ப குடிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபேஸே ஒரு மாதிரி மாறிடும். அவங்களோட சிந்தனைகளே மாறிடும். They don't think properly, depression வரும். Then death or loss. I told about grief and all those things. Symptoms of depression: difficulty in remembering, then physical aches and pains, okay, fatigue, tiredness, சாப்பிட மாட்டாங்க, தூங்க மாட்டாங்க, loss of interest in sex, often wanting to stay at home, வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க, socialize பண்ண மாட்டாங்க, they don't like to socialize with the friends, meet பண்ண மாட்டாங்க, relatives meet பண்ண மாட்டாங்க. Suicidal thinking will be there, especially in older men. Women they just talk. நம்ம பேசுறோம் பெண்கள் எப்பவுமே பேசுறாங்க. That is, in a way, it is very good because they ventilate. They talk to the neighbors, they talk to the sister, they talk to the mother, isn't it? But this kind of things happen in older men. கொஞ்சம் வயசாக. So என்ன பண்ணணும்? This is a normal depression that is happening. Normal depression னா ஒரு 2 நாள் இருக்கும். அதிகபட்சம் ஒரு 3 நாள். அதுக்கப்புறம் அது தானாவே போயிடும். அன்றாட டெய்லி கோர்ஸ்க்கு. But இந்த சில நேரம் if the depression stays for more than months, then you have to meet a psychiatrist. You have to take, அவங்க தூங்க மாட்டாங்க. You have to take medicines and go on. So அதெல்லாம் அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்தா நம்ம வேலைக்குலாம் வர முடியாது. தூங்கிட்டே இருக்கும். So you have to protect your mental health is very very important. இப்போ நிறைய நேரம் நம்ம பஸ் ஸ்டேஷன், ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாம் பார்க்குறோம்ல, தானா பேசிக்கிறாங்க, தானா சிரிச்சுக்கிறாங்க, இல்ல அதெல்லாம் அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. They are emotionally weak. So what are you supposed to do? Just don't fixate yourself. Be free. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையே யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. Then take a deep breath. Try to distract yourself. Go gentle. Stop trying. ஒரு விஷயம் வரல அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் பிரேக் விடுங்க. அதுக்கப்புறம் you keep on trying. Then distract yourself. இதுதான் basic things I can suggest as a mental health consultant. இதை நீங்க பண்ண முடியலன்னா சீரியஸ் டிப்ரெஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப சீரியஸ். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்னால தான் டிப்ரெஷன். யாரும் மார்க் வாங்கலன்றது டிப்ரெஷன் கிடையாது. ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்னா ஒரே நேரத்துல ட்ரையர்ட் லவ் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ such kind of problems as a teacher you have to identify அந்த பையனுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, கூப்பிட்டு பேசுங்க. டீச்சர் பாடம் மட்டும் நடத்துறது it is not good. Your classroom should be a healing classroom. மேத்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு போய் சிலபஸை முடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. I never knew that she's a maths teacher. அதே மாதிரி அவங்க கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸும் பிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸும் வாட் டே டு நீ போய் இந்த பாடத்தை நடத்திடணும், இதை முடிக்கணும், ஒர்க் லோட கம்ப்ளீட் பண்ணணும். பட் ஆஸ் அ டீச்சர் you have to look into everyone's eyes. அந்த பையனோ பொண்ணோ என்ன மனநிலைமையில அமர்ந்திருக்காங்க கிளாஸ்ல, what they are. நம்மளுக்கு சில நேரம் நம்ம டீச்சர்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம். நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, அவங்களோட பிஹேவியர்ஸை வச்சு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம். யூ ஹேவ் டு, ஏன்னா சில விஷயங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க ஷேர் பண்ணவே முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுவான், ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸும் இவங்கள மாதிரி தானே யோசிப்பாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் மிஸ்கைடன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு தரப்படும். ஸோ தட் இஸ் வை இந்த ஜெனரேஷன் பிரச்சனைகளுக்குள்ள மாற்ற காரணம் இதுதான். ஸோ டீச்சர் ஷுட் கிவ் குட் அட்வைஸ். ஸோ எல்லா காலேஜஸ்லயும் ஒரு கவுன்சிலிங் செல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் செல்லுன்னு போடுங்க. கவுன்சிலிங் செல்லுன்னு போட்டீங்கன்னா there are different types of counseling: career counseling, rehabilitation counseling, crisis counseling. நிறைய types of counseling இருக்கு. What you have to do is psychological counseling center மே போடுங்க. So after this training you can just talk to them. அந்த மாதிரி அதுவும் இல்லாம எல்லாருக்குமே இந்த கவுன்சிலிங் பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்காது. சில பேர் they will be dedicated for that work. அன்பா கனிவா பேசுறவங்க, இந்த work மிரட்டி பேசுறவங்க கவுன்சிலிங் பண்ண முடியாது. So these are the things. So இதெல்லாம் நம்ம தவறிட்டோம், இந்த வார்னிங் சிக்னல் எல்லாம் தவறிட்டோம்னா மென்டல் இல்னஸ் or மென்டல் டிசார்டர் வரதுக்கு
ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மென்டல் இல்னஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்க திங்கிங் மாறிடும், இமோஷன்ஸ், பிஹேவியர்ஸ், பர்செப்ஷன் எல்லாமே மாறிடும். நார்மலாக அவங்க திங்க் பண்ண முடியாது. தென் ஏர்லியா மென்டல் இல்னஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா அது ட்ரீட்டபிள். If it is not identified, it is not treatable. 200 types of mental illness இருக்கு. ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் டிப்ரெஷன், பைபோலார்ன்றது வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் ஹாப்பினஸ் இருக்கும், அப்படியே உல்லாசமாக இருப்பாங்க. 6 மாதம் ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க, எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க. They are like that. அப்புறம் டிமென்ஷியா, அவங்களுக்கு ஞாபகம் மறதி இருக்கும். ஸ்கிசோஃப்ரினியா, மனச்சிதைவு. Then symptoms வந்து changes in moods, personality, personal habits, social withdrawal. இதெல்லாமே வந்து மனநோய்க்கான symptoms. Is it okay? Confused thinking, sadness, extreme high, extreme low. ஒரு பேலன்ஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க. Fear, excessive fear இருக்கும். Social withdrawal, dramatic changes in eating and sleeping disorder, sleeping habits, strong feeling of anger, strange thoughts, delusions சொல்லுவோம், புது எண்ணங்கள் அந்த மாதிரி. காதுல ஏதோ பேசுற மாதிரி, யாரோ பேசுற மாதிரி சொல்லுவாங்க, hallucinations. டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸோட கோப் பண்ண முடியாது, suicidal thoughts, numerous unexpected physical pain, substance abuse. இந்த மாதிரி people வந்து they enter into substance abuse. So எப்படி நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? நம்ம வீட்ல யாராவது இந்த மாதிரி இருந்தா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தா, accept them, talk to them, help them to come out of it. புரிய வைங்க, நெட்வொர்க் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க, கவுன்சிலிங் அனுப்புங்க, அவங்கள வந்து டேக்கிங் டைம் அவுட், கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, then consult a psychiatrist. So these are the things, mental health disorders or mental illness condition. So that's my last slide. Go to the next one. Next week. In the slide, I'll be talking about how counseling should be given. So teachers, those who have the heart of counseling, those who want to really help the students, they can just take it up. எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்க they can be a part of the counseling center. Yes. Thank you. So process of assisting and guiding the class. Psychological counseling la pathina rendu per irupanga. Counselor and counselors. Who is the counselor? You are the counselor. Who is the counselee? Students are the counselor. So they are called as clients also. It's a process of assisting and guiding the clients. Adukku or procedures. It is a scientific process. இது ஏனோ தானோன்னு செய்ய முடியாது. Okay. Trained person on a professional basis. So trained people தான் செய்ய முடியும். எல்லாருமே counselor ஆக முடியாது. Only people who are trained can be it. எதுக்காக பண்றோம்னா to resolve personal, social and psychological problems. அவங்களோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை, சமுதாய பிரச்சனை, அவங்களோட what is other one? மனரீதியான difficulties நம்ம அவங்களுக்கு solve பண்ற help தான் பண்றோம். solve பண்ணி கொடுக்கறது இல்ல. We are making them to solve it. So American Counseling Association the counseling is defined as a professional relationship. It is, what is that? Professional relationship. It is not a personal relationship. So such kind of things you have to practice. That empowers diverse individuals, families, groups to accomplish mental health, wellness, education and care. So counseling மூலமா நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம செய்யலாம். What are the needs of counseling? Counseling is needed to solve psychosocial problems of the counseling. What are the psychosocial problems? ஒரு dissertation பாத்தீங்கன்னா psychosocial problems of cancer patients, psychosocial problems of farmers, psychosocial problems of industrial workers,
Psychosocial problems of nurses. Psychosocial. What are psychosocial problems? Students, they expect a sense of recognition. They will come out with some readings and all. Any other thing? What others think about us? What are psychosocial problems? இது பக்கவான சோஷியல் ஒர்க் தான், பட் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இது எனக்கு தெரியணும் நான் எதிர்பார்க்கல, பட் ஆனால் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம்னு நினைச்சேன். சைக்கோசோஷியல்னா ஒரு பர்சன் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் சோஷியலாஜிக்கலாகவும் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிறோம், சரியா? சைக்கலாஜிக்கலா என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க? ஐயோ நம்ம எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம், பெயின் அண்டர்கோ பண்ணணும், அந்த அதனால அந்த நோயினால வரக்கூடிய மன அழுத்தங்கள், ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு சொன்னா they will not accept it. எனக்கா கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சுல. Then it takes some time for them to get through it. அப்புறம் the symptoms, stages எல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ மன ரீதியாக என்னென்ன பிரச்சனைகள், அப்புறம் சமுதாய ரீதியாக அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும். வேலைக்கு போக முடியாது, வீட்டை பார்க்க முடியாது, எங்கேயோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போக முடியாது, எப்பயுமே அந்த டிசீஸை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கணும், சரிங்களா? ஹேர் லாஸ் இருக்கும், கீமோதெரப்பி பண்றதுனால ஹேர் லாஸ் இருக்கும். அப்புறம் சமுதாயத்துல ஒரு ஸ்டிக்மடைசேஷன் இருக்கும், சரியா? அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது இருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம், இன்னுமே அப்படிதான் நம்ம சொல்றோம். ஸோ this is called as what? Psychosocial, psychological as well as the social problems what we face. இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று நார்மலா ஒரு விஷயம் நடக்கலைன்னா all of us will face it. What will the society think? How the society will treat me? All those things are psychological problems. So social problems, psychological problems is stress, anxiety and depression. For students ku enna psychosocial problems? Enga pillainga பண்ணுவாங்க psychosocial problems of college students, psychosocial problems of adolescent school student. வருஷம் ஒருத்தர ரெண்டு பேரும் பண்ணிடுவாங்க. What is the psychosocial problems of college students? Partiality complex. அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான். psychological problems students என்ன ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க? அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்களா, ஆங்ஸைட்டி ஃபேஸ் பண்றாங்களா, டிப்ரெஷன் ஃபேஸ் பண்றாங்களா, என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல ஃபேஸ் பண்றாங்க சொல்லுங்களேன். one of them say Especially at the time of examination. Especially at the time of examination. சரி, அப்புறம் fee payment, comparison, then love failure, relationship problem, பாதி சிந்தனையை அதிலே விட்டுருவாங்க. then அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கு, அவங்கள அக்செப்டன்ஸ். இப்போ இந்த ஜெனரேஷனுக்குள்ள அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும். பியர் குரூப் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்க, அந்த 10 பேர் ஒரே ஐடென்டிட்டில இருப்பாங்க. அவங்க ஹேர் கட் ஆகட்டும், அவங்களோட வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்கா இருக்கட்டும், அதை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ஒரு குரூப்ல ஒரு பையனை சேர்க்கல, அந்த பையனுக்கு அந்த குரூப் இருக்கு, அவனுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கு, நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் ஹேப்பன் டு ஆல் ஆஃப் us in any different ways, any reasons, any different reasons. இதுதான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ நமக்கு ஆஸ் அ டீச்சர் நம்ம படிக்கணும், மார்க் வாங்கணும், அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும், செமினார் எடுக்கணும், டெஸ்ட் எல்லாம் நல்லா, ஆனா அவன் மனசளவுல அவன் என்ன பண்றான்? இஸ் ஹேவிங் lot of psychological problems. So probably most of the time இந்த நம்ம காலேஜ் குரூப் வீட்ல நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது கிடையாது. both boys and girls outer world தான் அவங்க இருக்காங்க, வெளிய தான் environmentல இருக்காங்க, அப்புறம் மொபைல் போன்ல தான் ஆக்டிவா இருக்காங்க. So psychological problems can catch
ப்ராப்ளம்ஸ்லயும் வரலாம். ஓகே, இதனால சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்? எங்கேயாவது இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்காங்களா? தனியா போகணும், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்போட போகணும், பிக்னிக் போகணும், டூர் போகணும், சினிமாக்கு போகணும், சோஷியல் அக்செப்டன்ஸ். ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இதுதான் காரணம்னு சொல்லணும். சின்ன விஷயம் கூட தட் இஸ் ராங் சார். அது நான் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலே அது வந்து கொஞ்சம் கெடுதலான விஷயம் தானே. That is all depends upon the peer group formation. நல்ல விஷயங்களை யோசிச்சு ஒரு பியர் குரூப் இருந்தாங்கன்னா நல்லது. இப்ப நிறைய பியர் குரூப்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டா இருப்பாங்க, ஒரு நிறைய ஒரு சேவை செய்யணும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து இந்த வாலண்டியரிசம் வைக்கிறோம். NSS, NCC, ரெட் ரிப்பன் கிளப், இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த வயசுல உங்களுக்கு சேனலைஸ் பண்றோம், இந்த மாதிரி நேஷனல் சர்வீஸ்க்கு அனுப்புறோம், இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்ற விஷயம். தட் இஸ் தி மெயின் யூத் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். So in the psychosocial, empty mind is devil's workshop or paradise னு சொல்றோம். ஏன்னா ஐடியல் மைண்டா இருக்கும்போது தீய சிந்தனைகள் தான் வரும்னா we are யூத் டெவலப்மெண்ட் வந்து யூத் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸே வந்து இவங்களுக்காக நம்ம சேனலைஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம காலேஜஸ்ல இருக்கு. ஸோ சைக்கோசோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி குட். இப்போ இருக்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு. எஸ், ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர்ஸ். அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, என்ன சிந்திக்கிறாங்கன்னு நமக்கு யோசிக்க முடியல. கிளாஸ் புரிஞ்சுச்சா புரியலையா அதுவும் தெரியல. இப்போ they believe that அவங்களுக்கு தான் வந்து எல்லாம் மொபைல் போன் இருக்கு, பார்த்து எக்ஸாமினேஷன்ல தான் அவங்களோட ரியல் பரீட்சை எழுதும் போது தான் அவங்களோட ரியல் கலர் தெரியுது. விட்டு வைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் கூட இருக்கு. பட் இந்த ஜெனரேஷன் பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த போஸ்ட் கோவிட் சில்ட்ரன் வந்து வெரி புவர். கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இல்ல. they are not able to concentrate in the classroom. அவங்களுக்கு நைட் லைஃப் நிறைய இருக்கு. they have lot of peer attraction, peer relationship, family norms குள்ள வர மாட்டாங்க, society norms குள்ள வர மாட்டாங்க, strange behaviors. So all these things cause psychosocial problems. So as teachers நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? You have to identify them. You have to talk to them. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம்? creating self sufficiency to the client. தானே தன்னிறைவா இருக்கணும். They should not depend on others. They should be able to solve their problems. Social functioning, better functioning, to take functional decisions. மன குழப்பமா இருக்கும்போது நம்மளால முடிவெடுக்க முடியாது, தவறான முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு. So counseling மூலமா we are helping them to take decisions for their attitudinal change and behavioral change. நம்ம சொல்றோம், தம்பி நீ செய்யறது தப்பு, இந்த மாதிரி செய்யாத, கிளாஸை கவனி, ஸ்லிப் டெஸ்ட் எல்லாம் சீரியஸா எடு, ஸோ விளையாடணும், படிக்கும் போது படிக்கணும். So all these instructions we give them. Then you are teaching, the counseling will help them to manage anger, stress, anxiety, depression and frustration. All this. இதுக்காக தான் நம்ம கவுன்சிலிங் தெரிஞ்சுக்கிறோம். Why we need to talk? எதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம பிரச்சனையை வெளியே பேசணும் அப்படின்னா, நம்ம சில நேரம் தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்மள. Most of the problems happens because of misunderstanding. Yes, and work related stress, self esteem issues, நம்மள தாழ்வா எண்றாங்க. Then breakups, relationship problem, unhappy. So இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பேசி ஆனா நம்மளுக்கு சைக்கோசோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. மனதளவுல வருத்தங்கள் இருக்காது, ஆள் மனதுல பிரச்சனைகள் வராது. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சீக்ரெட் பாக்கெட் இருக்கு. that we call it as subconscious level. நம்ம வெளியே சொல்லக்கூடிய கூடாத பிரச்சனைகள் இருக்கும். சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம எல்லாருமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50, இந்த 50 இயர்ஸ்ல எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நான் ஆள் மனதுல போட்டு புதைச்சு வச்சிருக்கேன். that will come as a dream. அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட், ட்ரீம் அனாலிசிஸ்.
சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் சொல்வார் எல்லா பிரச்சனைக்கும் இந்த ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ தட் வில் கம் as இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த கனவு வந்துச்சு, எதுக்காக இந்த கனவு வந்துச்சுன்னே தெரியல. ஸோ பிகாஸ் உங்கள் சீக்ரெட் பாக்கெட்டில் இருக்க மெசேஜஸ் அப்பப்போக்கி வரும். அதுக்காக தான் மேரிட்டல் கவுன்சிலிங்கில் நம்ம சொல்லுவோம், உங்களோட பர்சனல் விஷயம் பிஃபோர் மேரேஜ் டோன்ட் ஷேர் இட் வித் யோர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் வைஃப். பிஃபோர் மேரேஜ் ஓப்பன் அ நியூ பேஜ் ஆஃப்டர் அ மேரேஜ். இது நம்ம காலங்களில் வந்து ரொம்ப ஓகே, பட் இந்த காலங்களில் வந்து இது கண்டிப்பாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைன்னா பிரேக்கப்ஸ். ஏன்னா எப்படியோ அஃபேர்ஸ் அவங்களுக்கு மீட் வருது, எவ்வளோ பிரேக்கப்ஸ் ஆகுது. ஸோ மேபி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வராமல் இருக்கிறது தான் நம்ம we have to talk and psychosocial problems வராமல் இருக்கிறது. So as I already told you, there are different types of counseling. இது தெரிஞ்சுக்கணுன்றது தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம பேசுறது வந்து மென்டல் ஹெல்த் கவுன்சிலிங் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங். ஸோ குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் கவுன்சிலிங் இருக்கும். நம்ம காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுறது எஜுகேஷனல் கவுன்சிலிங். ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சிலிங் யாருக்கு பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் விபத்தில் வந்து ஒரு காலை இழந்துட்டார், அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ப் அவருக்கு பொறுத்துறாங்க. அவர் வந்து முன்ன மாதிரி அவரால் இருக்க முடியாது. ஸோ அவர் வந்து இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சிலர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு இது கால் வைக்க உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சு, சில பேருக்கு இது கூட வைக்க முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஹாப்பி ஃபார் தட். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுங்க. அவங்க மனநிலைமையை மாற்றுறதுக்கு, அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு கட்ட கால் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சிலிங். தென் கைடன்ஸ் அண்ட் கெரியர் கவுன்சிலிங் நம்ம பண்ணுறோம். மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலி கவுன்சிலிங். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் கவுன்சிலிங்? ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன். கவுன்சிலிங் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப நல்லது. கொரோனா சமயத்தில் we were doing telephonic communication. We were given numbers, but that is not good. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன்ல நம்மளோட எதிரில் உட்கார்ந்துருக்க கவுன்சிலிங் கிளைண்ட் உண்மை பேசுறாங்களா பொய் பேசுறாங்களான்றது நம்ம கண்களை பார்த்து தெரிஞ்சிடும். பிகாஸ் நம்ம உண்மை பேசும்போது நம்ம கண்ணுக்கு நேராக பார்த்து பேசுவோம். நம்மளோட இன்னர் செல்ஃப் வந்து நம்மளை வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக பேச விடும். when you are speaking something not true, அந்த இன்னர் செல்ஃப் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு தராது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன். ஆன்லைன் கம்யூனிகேஷன் கூட நிறைய பணம் சம்பாதிச்சாங்க ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் ஒர்க்கிங் வித் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ கவுன்சிலர் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸோடையும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஃபேமிலிஸ், இந்த இண்டிவிஜுவலோட ஃபேமிலிஸ் அந்த இண்டிவிஜுவலோட குரூப்ஸோடையும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. Confidential records is very, very important. If you are a counselor, you have to maintain 100% confidentiality. அந்த விஷயத்தை இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணும். உங்கள் ஸ்டாஃப் ரூமில் கூட, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட. or you need not use it for any examples. பண்ணக்கூடாது. That is very, very important. அப்போ தான் அந்த கிளையண்ட் உங்களை நம்பி வருவான். இந்த மிஸ் கிட்ட போனால், இந்த மேடம் கிட்ட போனால், இந்த சார் கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு உதவி கிடைக்கும். தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். இது வந்து நம்ம நடந்துக்கிறது ஆஸ் டீச்சர்ஸ், ஆஸ் கவுன்சிலர்ஸ் நம்ம நடந்துக்கிற விதத்தில் தான் இருக்கு. கவுன்சிலிங் பண்ணுறவங்க கட்ட குரல்ல என்னடா வேணும், என்ன தம்பி வேணும், நம்ம இங்கே வாமா அப்படின்னா they never come to you. You have to be very polite. You have to be very calm. The way you speak, it should attract them. Okay, இவங்கிட்ட போனா நமக்கு ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும், ஒரு தீர்வு கிடைக்கும், ஒரு சமாதானம் கிடைக்கும்னு சொல்லி. Then listening to clients' concern, empathizing with them and helping them to see things more clearly on a different way. So அடுத்தவங்களோட பிரச்சனையை நம்ம கேட்க போறோம். We are going to listen to the problems of our students. So you are not supposed to judge them. நீ ஏன்டா இதை போய் செஞ்ச, அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நீ ஏமா இதை போய் செஞ்ச, உனக்கு அறிவில்லை அப்படிலாம் கேட்டா என்னம்மா அந்த மேடம் இந்த சார் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஒன்லி nod your head. You have to only listen, observe, nod. Receive பண்ணுங்க மெசேஜ். Don't give your answer. Don't give your answer. You listen. You make them speak. Welcome them. Make them speak. Make them sit comfortable.
Make them speak. Let them ventilate whatever the problems they have. நீங்க ஒண்ணே ஒண்ணு செய்யணும். Probing questions நீங்க கேட்கலாம். என்ன ஆச்சு? அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு? என்ன பண்ண தம்பி? அப்படி கேட்கல. என்ன பண்ண பாப்பா? அப்படின்னு கேட்கலாம். You have to be very அவங்களோட நீங்க டீச்சர்னு இல்லாம அவங்களோட ஒரு வெல் விஷர் அப்படின்ற ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நிலைமைக்கு நீங்க வந்துடணும். Only then they will open up. இல்லனா அவங்களோட ரகசியங்களை யாரும் வெளிய சொல்ல மாட்டாங்க. So this is a very important quality of a teacher counselor. Then okay, empathizing with them. அவங்களோட நிலைமையை புரிஞ்சிட்டு நம்ம நடக்கிறது. Sympathy பண்ணக்கூடாது. You are not supposed to sympathize with them. You have to empathize. Then you have to help them to see things very clearly in a different way. ரொம்ப தெளிவா அவங்கள பிரச்சனையில இருந்து நம்ம பிரச்சனையை பார்க்க வைக்கணும். Clarification. Okay. சில நேரம் when you speak about the problems, you know, when you speak about the problems, இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, நான் மேடம் கிட்ட வந்திருக்கேன், நான் என் பிரச்சனையை சொல்லும் போதே எனக்கு தீர்வுகள் வந்துரும். Clarification. That is also we have to make them to. What are the basic skills in counseling? நம்ம என்ன செய்யணும்? ரெண்டு மேஜர் ஸ்கில்ஸ் செய்யணும். Reflecting skill and directing skill. என்னென்ன direct, reflecting, attending, paraphrasing. இப்போ அவங்க ஒன்று சொல்றாங்க, உங்களுக்கு புரியல, என்ன சொன்ன தம்பி, இப்படிதான், இதுதான் நீ மீன் பண்ணியா, இதுதான் நீ மீன் பண்ணியாமான்னு நம்ம கேட்கலாம். நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது, சரியா? ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுறோம், ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம், நடைமுறை சொற்கள் வேற மாதிரி இருக்கும். தென் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ், இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு பையன் வந்து சொல்லுவான், நான் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணி ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லுவான், நீ எப்படிடா இதை செய்ய முடியும்? I'm giving you an example. அந்த மாதிரி you are not supposed to give them any ஏதோ content, என்ன மாதிரி பண்ணவே கூடாது. Reflection of feelings, you have to be very careful. Then கடைசியில சம்மரைஸ் பண்ணணும், நீ இது தானப்பா சொன்ன அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அந்த கிளையண்ட் கிட்ட. Probing questions, நிறைய questions நீங்க தூக்கி கேட்கணும். இன்டர்பிரேட் பண்ணணும், இதுதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை, இப்படி இதனாலதான் வந்துச்சா, அப்படி அந்த மெசேஜஸ் ரிலீவ் பண்றதுக்கு நிறைய क्वेश्चंस கேட்கலாம். தென் கன்ஃபரண்டிங் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் கவுன்சிலர் கன்ஃபரண்ட் பண்ணணும், இந்த கன்ஃபரண்டே பண்ணக்கூடாது. So these are some of the skills. So as a counselor நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to be very attentive in listening, observation. Interpretation is also very important. நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்து உங்ககிட்ட வருது, ஸோ அதை நீங்க வந்து ப்ராப்பரா என்கோட் பண்ணணும். டீகோட் பண்ற மெசேஜை ப்ராப்பரா நீங்க என்கோட் பண்ணணும். அதுல ரொம்ப நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் a major role in counseling. If you are silent, okay, then it means that you are listening, you are observing. If the client is silent, it means that he is reflecting. Yes? Then competency. Counselor வந்து நிறைய competencies தேவை. என்ன competencies னா, what are the competencies னு சொல்லும்போது, competency in understanding, competency in listening, competency in observing, competency in identifying the problem, competency in problem solving. So இந்த மாதிரி competencies-லாம் கவுன்சிலருக்கு ரொம்ப தேவை. செல்ஃப் அவேர்னஸ் ரொம்ப தேவை. தன்னை பத்தி, அந்த கிளையண்ட்டை பத்தி, அந்த சூழ்நிலைகளை பத்தி. Then trust building is very very important. What is that? Trust building. உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்றாங்கன்னா you have to maintain that trust. Then empathy, thinking in that person's situation. These are some of the skills that is very much needed. What are the stages in counseling? First stage வந்து relationship building. Initial disclosure சொல்லுவோம். Welcoming them, making them to sit, opening the talk, getting information. Second stage வந்து problem assessment. இந்த செஷன் ஒரு ரெண்டு செஷன் இருக்கும்போதே நீங்க என்ன ப்ராப்ளம்னு அசஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஒவ்வொரு செஷனும் ஒரு 45 half an hour ல இருந்து 45 minutes தான் வைக்கணும்.
அதுக்கு மேல வச்சா you will also be tired, the person will also be tired. Then goal setting is very important. ஒவ்வொரு கிளையண்ட்டுக்கும் ஒரு கோல் செட் பண்ணணும். இவருக்கு என்ன பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன கோல். இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கணும். வென்டிலேட் பண்ண வைக்கலாம், ஈகோ ஸ்ட்ரெங்தனிங் கொடுக்கலாம், செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் கொடுக்கலாம், செல்ஃப் எஸ்டீமை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், என்வாயர்மெண்ட் மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஃபைனலா இன்டர்வென்ஷன்னா ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவாலுவேஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன். இதுதான் ஸ்டேஜஸ் இன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ். எத்தனை செஷன்ஸ் கொடுக்கலாம்னா 6 செஷன்ஸ். And 6 sessions to begin with, but on many cases more or less are appropriate. So சில நேரம் எங்க சென்டருக்கு வரவங்கலாம் வந்து எவ்வளோ நாளும் வரது ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க. So we will ask them to come for 3 sessions. ஒரு 1 hour session வச்சு முடிச்சிடுவோம். That is because of the experience of us and because we are able to read them. அந்த மாதிரி செஞ்சிருவோம். Then we believe that patients can take an active role in determining how many sessions. நம்மளா டிசைட் பண்ணக்கூடாது. Students வந்து has to decide and tell you, நான் இந்த நாள்ல வர முடியும் மேடம், depending on the goals and level of the distress. Who is a good counselor? So a good counselor is one who is compassionate, who is empathy, who can empathize, who can respect, authenticity, genuine, trusting relationship with the client. So இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம good counselor-ஆ இருக்க முடியும். கூடுமான அளவு நம்மள அந்த மல்டி கல்ச்சரல் காம்பிடென்சிஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்மள்ட்ட டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து பிள்ளைங்க வராங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டோட கலாச்சாரங்கள், மதிப்பு, அதோட பழக்க வழக்கங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இப்போ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரிலேருந்து வருவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தெம். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மல்டி கல்ச்சரல் காம்பிடென்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிசிக்கல் செட்டிங் எப்படி இருக்கும்? கவுன்சிலிங் ரூம் நீங்க உங்க காலேஜ்ல வைக்க போறீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஸ்மால் ரூம். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரூம் வேணாம். ஜஸ்ட் 1 portion of the room, 1/4 of the room. அதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபர்னிச்சர்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு டேபிள், இந்த சைடுல ஒரு சேர், அந்த சைடுல ஒரு சேர், just a glass of water or bottle of water. That is very important. It should be brightly lighted, no decorations, nothing. எந்த ஒரு சாமி படம் வைக்கக்கூடாது. பிகாஸ் கவுன்சிலிங் இஸ் சம்திங் வெரி செக்யூலர். இப்போ யாரோட ரிலிஜனையும் அங்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடாது, யாரோட காஸ்டையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. தென் the size of the room, lighting, color, smell and sound also. நல்ல pleasant smell நம்ம counseling room வச்சுக்கலாம். Maybe if you feel you can have some agarbattis, or if you feel you can have some sambranis or some other perfumes, whatever things you can have. Then soundproof room should be there. பேசுறது வெளியே கேட்க கூடாது. Such kind of soundproof room. Furnitures எதுவும் இருக்க கூடாது except a table and both sides chair. Accessories வந்து some artworks வைக்கலாம். அப்புறம் வந்து some trees, plants வைக்கலாம். ஒரு fish tank மாதிரி வைக்கலாம். Something that gives them pleasantness and all those things. இதுதான் physical setting of a counseling பண்ணும்போது நம்ம டேபிள்ல நோட்டு பென் எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. அவங்களுக்கு பயம் வந்துடும் நம்மளை பத்தி ஏதோ குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ரொம்ப சீரியஸ் கேசஸ்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will have a recording machine. சரியா? ரெக்கார்டிங் மெஷின் வந்து ட்ராப்லேயாவது பாக்கெட்லேயாவது வச்சுக்குவாங்க. இப்போ நம்ம கிரிமினல் கேசஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது, ஸோ கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது, ஸோ தே வில் ரெக்கார்ட் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எவிடன்சஸ். ஸோ நம்ம வந்து பேப்பர் பென் எல்லாம் வச்சுக்காம எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு புட் இட் இன் யோர் மைண்ட். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ த கவுன்சிலிங் என்வாயன்மெண்ட் ஷுட் பி வெல்கமிங். நான் சொன்னேன் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு சொன்னேன். பிளேஸ் ஆஃப் ஃபியூ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், டிஸ்ட்ராக்ஷனே இருக்கக்கூடாது. மொபைல் ஃபோன்ஸ் யாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கவுன்சிலர் ஆகட்டும், கவுன்சிலி ஆகட்டும், மொபைல் ஃபோன்ஸ் அவாய்டட். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி அ டிவைன் ரூம். இட் ஷுட் பி அ பிளேஸ் வேர் லாட் ஆஃப் மெசேஜஸ், சீக்ரெட்ஸ் ஆர் ஷேர். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும். எங்கெல்லாம் கவுன்சிலிங் நடக்கலாம்? மேபி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ், ஹோம், ஆஃபீஸ். நிறைய பேர் வீட்டில் செய்கிறாங்க கவுன்சிலிங் ஆஃபீஸில். And location should always be private, quiet, safe, where you can talk in confidence without any interruption. And colleges, universities and all those things. So what are the benefits of counseling? Counseling பண்ணா என்ன benefit? பாத்தீங்கன்னா
increased self-awareness, increased self-understanding, increased self-confidence, improved relationship, improved well-being, reduced stress, reduced self-empowerment enhanced ஆயிருக்கும், clear life path தெரியும், improved life skills, improved life strategy. So இதெல்லாம் வந்து benefits of counseling. நீங்க கொடுக்குற கவுன்சிலிங்ல இது எல்லாமே ஓபன் எடுப்பாங்க. Did you understand? Yes. What counseling is not? Counseling does not claim to be answers for human difficulties. ஒரு கவுன்சில் ஒரு பையனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு நீங்க தீர்வு சொல்லக்கூடாது. You have to make him understand the problem and you have to make him to sort out his own suggestions. Okay. It does offer opportunities for people to explore different ways of living into lives and to move towards more effective way of coping. You are helping him to come out of the problem rather than you are not solving his problem. So என்ன கவுன்சிலிங் இருக்க கூடாதுன்னா, கவுன்சிலிங்ல அட்வைஸ் இருக்க கூடாது, இன்ஸ்டன்ட்டா சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடாது. இந்தாப்பா உன் பிரச்சனைக்கு இதுதான், நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனா மாத்திரை கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இன்ஸ்டன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ்ட் டு கிவ். ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஆர் நாட் சப்போஸ்ட் டு ஜட்ஜ் தம். நீ செஞ்சது தவறு ரைட்னு சொல்லக்கூடாது. ஜஸ்ட் டாக்கிங், பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. இன்டெலிஜென்ட், தூண்டி விடக்கூடாது, பேசுறது பண்ணுங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் யூ நாட் சப்போஸ்ட் டு. The online counseling நான் ஏன் போட்டேன்னா, அந்த கொரோனா சமயத்துல நிறைய we were doing online counseling, but this was not that very effective. That's my experience, because personal eye contact ரொம்ப other end of the side அவங்க என்ன மாதிரி atmosphere பேசுறாங்க, என்ன மாதிரி environmentல பேசுறாங்க, but it was helpful to some extent, but it was not that very thing. So thank you so much. So I think I have disseminated some information about mental health and some information about counseling. I think நீங்க இன்னும் ரீட் பண்ண, இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்டர்நெட்ல இருக்கு. Just go through it, and if you have a wish to do counseling, you can represent in the college. Thank you. So any questions you have, I'll be happy to go. பையன் மேடம் கிளாஸ்ல அதுக்கு செஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது எனக்கு பயங்கர கெட்டியா இருக்கு. ஏன்னா அவன் நல்லா அவனை வந்து கிளாஸ்ல வாங்கணும், அவன் பேரை சொல்லி கிளாஸ் எடுக்கணும், இது வந்து போய் பேசுவது. இது வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக எல்லா கிளாஸுமே வந்து அப்போ I'll tell you one thing, you have to அந்த தெரிஞ்சிருக்கிற எல்லா கிளாஸையும் அவன் பேசும்போது என்னன்னா, நம்ம வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தங்கியிருக்காங்க. அவன் வந்து சிங்கிள் கார்டு ஒரு நைட்டு வந்து போயிட்டு படுக்கிறதுக்கு 11 மணி ஆகிடுது. திரும்ப வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் 4 மணிக்கு எழுப்பிடுவாங்க. அதனால எனக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்க. இப்போ அவனுக்கு என்ன மாதிரியான இதை வந்து சொல்லிட்டா யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பட் எல்லா ஸ்டாஃப்மே அவனை வந்து படிக்கிறது நல்லா இருக்கும். So you have to explain it. ஏதாவது ஒரு பிரேக் எடுக்கணும். பட் அவனுடைய ஃபினான்ஷியல் சொல்யூஷனுக்கு நம்மளால ப்ராப்ளத்துக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் அவனை வந்து சரி பண்ணணும். கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்க சொல்லுங்க சார். மேபி பர்சனலா நீங்க வந்து if you are a good counselor என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒர்க் வந்து ஒரு நாள் ஒர்க்ல பிரேக் எடுக்கலாம், 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒர்க்ல பிரேக் எடுத்துக்கலாம், 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை காலேஜ்ல பிரேக் எடுத்துக்கலாம். And ask them to sleep. Because sleep deprivation தான் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு சஜஷன் வாரத்துக்கு எல்லா நாளும் நீ வேலைக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை. ஒரு வாரம் பிரேக், ஒரு நாள் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு நைட் நல்லா தூங்குது, அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். There are so many problems in the society which we cannot give answers. You have to make them to understand the problem. அவங்களே சார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது. Madam, why dreams come during Dreams, sir? கனவுகள் ஏன்? Yeah. கனவுகள் எதுக்கு வருதுன்னா,
suppressed feelings and emotions நமக்குள்ள இருக்கும்போது வரும். Some unanswered question within you. அது கூட நமக்கு கனவுகளா வரும். Then sometimes if you have seen a horror movie, ஒரு ஏதாவது ஒரு நைட்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி யூசுவலா we never advise to see some horror things and some unwanted stuffs. So all these things, no, because our mind is very நம்ம மைண்ட் ரொம்ப மென்மையானது. ஆனா நம்ம காலப்போக்கில் என்ன பண்ணிட்டோம், அதை ரொம்ப கொடுமையாக்கிட்டோம். நமக்கு எவ்வளவு வேணாலும் ஒரு ஹாரர் மூவி பார்த்து நம்ம இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம மனசை தயாரிப்படுத்திக்கிட்டோம்ல. இப்போ முன்னாடிலாம் பழைய காலத்து சினிமாலெல்லாம் அடுத்தவங்களை ஷூட் பண்றது சத்தம் தான் கேட்கும், கீழே இருப்பாங்க. இப்போ விஷுவலா இருக்காது. இப்போ எல்லாமே you can see how it is done. நம்ம தான் பார்க்காம நம்ம கண்ணு முடிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ட்ரீம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ ட்ரீம் திஸ் ரீசன்னால தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சம் unsuppressed emotions, feelings, suppressed emotions, suppressed feelings, நிறைய விஷயங்களை நம்ம அன்வான்டா நம்ம பிஃபோர் ஸ்லீப் பார்க்கும்போது அது மாதிரி கூட வரும். இல்ல இன்னொரு கூட நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்திருப்பீங்க. இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் என்கவுண்டர் பண்ணிருப்பீங்க. இந்த இன்சிடென்ட்டை பார்க்கும்போது உங்க சப்கான்ஷியஸ் லெவல்ல அந்த இன்சிடென்ட் வெளியே வரும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்த விஷயங்கள் வெளியே வரும். So there are so many reasons. Dream analysis is a very big book, very big world. How dreams are coming அப்படிங்கிறது. Is there any talking skills to come to the You have to identify what is the cause. அதுதான் hypnosis ன்னு ஒன்னு கொடுப்பாங்க சார். அவங்கள ஒரு ஈஸி வே படுக்க வச்சுட்டு அவங்கள வென்டிலேட் பண்ண வைப்பாங்க, பேச வைப்பாங்க. ஏதோ ஒரு மூவில கூட வரும், அன்னியன் மூவில வரும். அவனோட இமோஷன்ஸ், அவனோட விஷஸ், டிசையர்ஸ், அன்டிசையர்ஸ் எல்லாம் வெளியே கொண்டு அதெல்லாம் ஒரு செஷன் எல்லாம் பண்ண முடியாது. It needs lot of sessions. அவங்கள எம்ப்டி பண்ணுவாங்க. They will empty their suppressed feelings. Empty பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will be maybe அது நம்ம ஆள் தூக்கத்துக்கு போகும்போது தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மள தெரிய வரும். அது நமக்கு டிஸ்டர்ப்டா கூட சில நேரம் தெரியும். நம்ம சில நேரம் ட்ரீம்ஸ் நம்ம ரெகக்னைஸ் கூட பண்ண மாட்டோம். சில நேரம் we will not know we had some dream. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீம் வந்திருக்குன்றது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ it depends upon person to person. சில பேர் எனக்கு இப்படி ஒரு கனவு வந்துச்சு, அது 4 மணிக்கு அந்த கனவு வந்துச்சுன்னு படிச்சிடும். ஐயோ 4 மணிக்கு கனவு படிச்சிடும். பட் I don't believe in all those things. 4 மணிக்கு நிறைய பேர் சரியா தூங்க மாட்டாங்க. மிடில் ஏஜ் கிரைசிஸ் சொல்லுவோம். நம்ம 40 வயசு தாண்டிட்டோம்னா அந்த 4 மணிக்கு அப்புறம் ஒரு 2 to 4 நல்ல தூக்கம் இருக்காது. பிகாஸ் நிறைய கவலைகள், நிறைய சிந்தனைகள், அதெல்லாம் நம்ம மனசை போட்டு அமுத்திட்டு இருக்கிற டைம் அது. அப்புறம் 4 to 6 நல்ல தூக்கம் இருக்கும். 4 to 6 நல்ல தூக்கம் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா காலையில நல்லா தூக்கம். ஸோ கனெக்ஷன் இன்னும் யாருமே அதெல்லாம் என்னென்ன சரியா ரிசர்ச் காட்டுறீங்க. பட் நம்மளா தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் இருக்கோங்க. நாங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா தான் அவனை டீச் பண்ணுவோம். அவனுக்கு இப்போ ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி, படிப்பில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட். எங்களோட ஸ்டாஃப் மெம்பர் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டாக்டர் மோகனசெல்வி, டாக்டர் கவிதா மேடம், அப்புறம் அனிதா, டாக்டர் அனிதா, எல்லாருமே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃப்ரெண்டாக வச்சு அவனை எடுத்து பண்ணி நிறையா பேருக்கு நாங்கள் நல்ல பார்த்து அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். அது உங்களுக்கு ஒரு கவுன்சில் மேத்ஸ் டீச்சர்ஸ் அது மாதிரி சொல்லாங்க. என்ன சொல்றேன்னா அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் மேத்ஸ் எப்பவுமே மேத்ஸ் பயந்துக்கிறாங்க. ஸோ மேத்ஸ் டீச்சர்ஸ் இவ்வளோ கைண்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் this department is letting it out. ஏன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நான் பொய்யா கூட சொல்லலாம், அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த எவிடன்சஸ் இவங்களும் சொல்லலாம். பட் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எங்கேயாவது மீட் பண்ணா அவங்க சொல்லுவாங்க. நிறைய பேருக்கு நாங்க
நிறைய செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். கரெக்டா இல்லையா? நிறைய Then we have to appreciate it. அதனால I think math teacher வந்து சிலபஸ் முடிக்க தான் போவாங்க. கரெக்ட். I take back my statement. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வாமிட்டிங்காக பண்ணுவாங்க. கிளாஸ் டெஸ்ட் முடிஞ்சோடனே நார்மல் ஆயிடுவாங்க. Examination anxiety. ப்ளூ கலர்லலாம் வாமிட் பண்ணியிருக்காங்கம்மா. ஃபோட்டோ எடுத்து டாக்டர் எடுத்துட்டு போனாங்க. டேப்லெட் எதுவுமே எடுத்துக்கல. எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே நார்மல் ஆயிடுறாங்க. அது we say that examination anxiety சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே எல்லாமே blank ஆயிடுது, நல்லா படிச்சுட்டு போறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் anxiety. அது வந்து பர்சனாலிட்டி எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணாதான் தெரியும். பட் ஜென்ரலி we can tell them இது சாதாரண கிளாஸ் டெஸ்ட் மாதிரி தான், அதுவும் ஒரு டெஸ்ட். என்ன தெரியுதோ எழுதுங்க, எதுக்கு பயப்படுறீங்க, நாங்க யாரையும் ஃபெயில் பண்ண மாட்டோம், அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க. அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சொன்னீங்கன்னா கூட they will be able to do it. Blue color vomiting வந்து something எக்ஸாம் முடிஞ்சா நார்மல் ஆயிடும். அது மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தான் மேடம் பண்ணுவோம். என்ன ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க, ஏதாவது ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது அவங்க சாப்பிட்றாங்களா என்ன. Good afternoon, dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I thank our management for their continuous support from the day one and giving permission to organize such nice programs. I also express my gratitude to our principal and IKC coordinator for arranging such a stress buster session as a starter for this new academic year. Madam, really your lecture was mind-blowing. You made us to think our plus and minus. You made us to realize the reason for depression and how to get rid of it. You explained us how to balance profession and family. You taught us how to bounce back stress. You made us to understand we have to take care of mental health, which is so important as physical health. Madam, you also trained us how to counsel our students. As an essence, you made us to enjoy this day with your message, ma'am. We assure you, we will carry the message and use it for our students' benefit. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. இந்த கருத்தரங்கானது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு மாணவர்களுடைய மனநிலை எவ்வாறு மாறியுள்ளது, அவர்களிடம் உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன, அந்த பிரச்சனைகளை நாம் எவ்வாறு கண்டறிவது, எப்படி தடுப்பது அல்லது தவிர்ப்பது என்பதை பற்றியெல்லாம் விரிவாக நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். நம்ம குடும்பத்திலே எடுத்துக்கலாம். ஒரு வீட்டில் கணவன் மனைவிக்குள்ள பேசிட்டு என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு சண்டை ஆரம்பிக்க போதுன்னு அர்த்தம். இப்ப என்னதான் சொல்ல வர்ற அப்படின்னா சண்டை முடிய போதுன்னு அர்த்தம். முடிச்சு வச்ச ஒரு முடிவு வந்துட்டாரு. எல்லாம் போராடி பார்த்தாரு. தெரிஞ்ச ஒரு வீட்டில் இப்படிதான் சத்தம் பயங்கரமா நடந்துட்டு இருக்கோம். பாத்திரங்கள்லாம் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு வீட்டுலாம் இருக்கோம். கடைசியில அவர் தான் முடிச்சு வைப்பாரு. ஆரம்பிச்சு வைக்கிறது நைஸா ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஆரம்பிச்சு வச்சிருவாரு. கடைசியில அந்த மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க. முடிச்சு வைக்கிறது கணவன் தான். உன்னை அடிச்சு பார்த்தேன், உதச்சு பார்த்தேன், கையெடுத்து கும்பிட்றேன், ஊர்ல இருக்கிற முறை வேடிக்கை பார்க்கலாம், கொஞ்சம் இதோட முடிச்சுக்க அப்படிம்பாங்க. மாணவர்கள் எல்லா வீட்லயும் இல்லாத வீடு இல்லை. அப்படி இல்லாத வீடே இல்லை. மாணவர் முக்கியம். பிரச்சனை இல்லாத மாணவர்கள் கிடையாது, பிரச்சனை இல்லாத கல்லூரிகள் கிடையாது. அதையெல்லாம் எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை பற்றி நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்வதற்கும் அருமையான ஒரு சிறப்பு விருந்தினை அழைத்ததற்காகவும் நமது நிர்வாகத்திற்கும் ஐகோஸ் கோஆர்டினேட்டர், முதல்வர், செயலர், தலைவர் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Actually,
psychological counseling is a solution of mental health problem. நீங்க சொன்ன அந்த வேர்ட்லயே வந்து it's clear all your the title நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. Apart from that, all the tips and hints you have given is really useful to solve the psychological problems, and we learned what is different types of counseling also from your discussion. And latest I have seen one movie, that is Fourth Todil அப்படினு ஒரு மூவி பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக அந்த சைக்காலஜிக்கலோட ப்ராப்ளத்தோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வந்து இந்த சைக்கோ கில்லிங் அந்த கண்டினியூஸாக தே ஆர் டூயிங் தட். அதுக்கு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து தே சஃபர்ட். அதில் ஃப்ராங்காக சொன்னால் அந்த ஸ்டோரி ஒன்றும் இல்லை. ஒய்ஃப் வந்து கிப்பான் திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஹஸ்பண்டை. அதனால அந்த ஒய்ஃப் ஏஜில் இருக்க பொண்ணுங்களை எல்லாத்தையும் கில் பண்ணுவாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து குழி இருக்கும். அதாவது குழி இருக்க அந்த 27-28 வயசுல இருக்க லேடிஸா பார்த்து கேஸ் கில்லிங் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. ஆரம்பத்திலே we have to solve the problem of the couple. வேற ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை ஆரம்பத்திலே நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே மேம், I learned many things. Thank you. Good afternoon everyone. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா மேடம் எனக்கு ஸ்டாஃப், நான் காவேரி காலேஜில் படிக்கும்போது மேடம் எனக்கு ஸ்டாஃபாக இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க ரிசோர்ஸ் பர்சனாக வந்து நான் அவங்களோட ஸ்பீச் கேட்குறேன். அது மேடம் இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க ஸ்பீச் கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னும் மேடம் கவுன்சிலிங் பற்றி நிறைய சொன்னாங்க. நம்ம காலேஜில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணுறோம். ஒரு சில ஸ்டாஃப் பர்சனலாகவும் பண்ணுறாங்க, சிலர் வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வச்சு பண்ணுறாங்க. பட் இவங்க மேடம் கொடுக்குற இன்புட் எடுத்து இன்னும் பெட்டராக நம்ம பண்ணலாம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு பெட்டராக பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு 50% ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம பார்த்தோம். ரிமைனிங் 50% நம்ம வந்து அதிகமாக இது பண்ணுறது இல்லை, அவங்க ஓப்பன் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ மேடம் கொடுத்த இந்த வேல்யூபிள் இன்புட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டினா பெட்டராக சர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு இட்ஸ் நீட் ஆஃப் த ஆர். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கிறோம், இப்போ கண்டினியூஸாக இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஆயிடுச்சு. இந்த பசங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது. அதை நம்ம நல்லா பெட்டராக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரண்டியோட இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. நாங்கள் நிறைய பேருக்கு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். ஆனால் சில சொல்யூஷன் வந்து எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பொண்ணுக்கு நிறையா மேஜர் இஷ்யூ இருக்குது, அதை வந்து எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுக்கு வந்து மேடம் கிட்ட இருந்து நிறையா கவுன்சிலிங் நாங்கள் கொடுக்குறோம் மேடம். ஆனால் சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எங்களால் ஷார்ப்பாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல, பிகாஸ் நாங்கள் ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர் இல்லாததுனால. இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பொண்ணுக்கு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. நானும் பேசுகிறேன், ஸ்டாஃப் மேடம் எல்லாருமே பேசுகிறாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாரும் எங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் ஷீ இஸ் வெரி அடமெண்ட். அவங்களுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஃபோனில் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன். உங்களை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணால் நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க, எங்களுக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க. I'm sure after this session நிறைய வீட்டில் எங்களுக்கு சண்டையே குறைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல வீட்டில் குறைஞ்சாதான் அப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா நிச்சயமாக நம்மளால இங்கே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். உண்மையிலேயே மேடம் has helped us to take a step backwards and find out why we are getting anger and stress and etc. I'm sure it will help us in a very big way to solve many issues that happens on the day-to-day routine of the campus. So thank you madam, we profusely thank you for the effort and guidance. As requested, any professional assistance கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ஆனால் இப்போ என்ன நிர்வாகம் சார்பாக அவங்க கேட்டுக்கிறேன். Thank you for all the effort. Thank you. Respected President, esteemed Secretary, renowned Principal, Controller of Examination, Vice Principal, Deans, HODs, and faculty members. Good afternoon. I am delighted to stand before you to propose vote of thanks in the FDP program on psychological counseling for teachers in higher education. At the outset, I thank our President and Secretary for giving permission to conduct this FDP and giving financial support. Thank you, sir. And second, I thank our principal for organizing this wonderful FDP for us and choosing the right person for the
for this FDP program and choosing right title. Thank you, sir. And next, I used to extend my sincere thanks to our chief guest, Dr. Jerida ma'am, for her informative talk, and be sure, ma'am, you will definitely your talk will help us to refresh our stress, and it will help us to the counseling of our students. Thank you, ma'am. I thank our Vice Principal, Deans, Senior Professors, Dr. K.T. Tamilnadu, Control of Examinations, and other HODs for their nice cooperation. And I thank our faculty members for their patient listening. I thank Dr. M. Ramesh, Department of Chemistry, and the Prabhu sir for their help in arranging this FDP. I thank the ITC team, Komudi ma'am, JC ma'am, and YT student for their help. And last but not least, I thank Vijay sir ma'am, Dean of Placement, for their nice MC. Thank you, one and all.